Tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không, nhất là những vị thù ghét con, những vị hãm hại con, cùng những vị gây chướng ngại trên con đường tu đến giải thoát và toàn giác của con. Nguyện cầu cho họ trải nghiệm hạnh phúc và xa lìa khổ đau. Con sẽ nhanh chóng an lập họ trong trạng thái Phật quả toàn hảo, trân quý và vô song. Do đó, cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện thực hành thiện hạnh với cả thân khẩu và ý. Từ nay cho đến ngày lìa đời, con nguyện thực hành thiện hạnh với cả thân khẩu và ý. Từ bây giờ cho đến cùng thời khắc này ngày mai, con nguyện thực hành thiện hạnh với cả thân khẩu và ý. Cho đến khi đạt được giác ngộ, con nguyện quy y Phật Pháp và Tăng Bảo tối thắng. Qua công đức bố thí cùng các thiện hạnh khác, nguyện cho con viên thành Phật quả vì lợi lạc của mọi chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ được giải thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, không nhuốm ưu phiền. Nguyện cho họ an trú được trong trạng thái bình đẳng, không tham luyến hay ghét bỏ.
hình như thiên bảo zo đề nhân mà ya zong nam mô na thiên bảo ngã địa tha bên khra la ngã sen te san ma do tuyên bảo tu chế thiên la ngơ san zo thọ lo ma thiên chân thọ linh do si sum đề me ma gơ bên mam jong san chế kun chân ta tập chi địa ba son rong bên ma gơ la ngơ san zo lo thiên chân ma te lo na ro da ma ma gam bo pha den chế thiên gong ga den sum den sa ba lam ma ya sa ju la ma ya na ju song la so la de so la ju sen je lo hom de de la rai du la ma me de mong sam ba da da kin je da kin je da na nyam me ren je ban je de song wo ya la ngu san za sa ra ha ya da yun shin da la ba ya jung de shi ram jung ne je la ya na do ran dur de ga jin ju je da ba ya la ngu san za mình chỉ đến giờ phò lăng này từ trong sáng giờ cũng giờ ngồi ăn giờ làm sao chịu không ăn sao ăn giờ sao mà làm mấy cháo là sôi ăn để ăn hà sĩ làm đồ chỉ mà làm gì để vào chim bồ chim chim mi bên nhâm gì làm đồ mi tông san năng quên à để chín cha cha chim bồ là san sa ra để bà bồ là chữ yên để bà tăng cơ quan để bên trên đồ cái gì bà tham gia trang chủ làm năng quân để bên nhâm như san chủ sân năng cơ san sa sĩ sông đông hà trên đó chỉ trên trên nhà số mẹ bằng chỉ vào chỉ là số sinh chế đông năng nhớ đó là trên là tam ba năm trên năm trên đó số chỉ là để cho số vào tập bên để đó số con tên này bên số nên chúng mình cái vào trên trên này chúng ta đã yên bên bên đó số đó số đó vào nó chỉ là cho nên là chỉ là chỉ vào là trên trên lo ho là số chúng tôi nằm vào là số cả tam nhân công gồm đã từ sum kinh sam trắc khi để lại số ya tăng thế nên mình ra cái ra như mà đấy chỉ rằng số ngang là lơ lơ xin ngã mình nhầm bỏ là ngã số giờ ya cái thứ thế tăng giờ bố mươi lăm năm giờ nhầm sẽ là thứ thế đấy ý này á ta tự số tham mà ya nữa cái chim bồ tăng tuần chim bồ sen là ta phèm đó thì tự tham mà nhưng để thu gì chia sẽ kia tăng gì sẽ răng sẽ yên Okay. So, Dharma friends, good morning, good evening, wherever you are in the three times, Tashi Delek. And so today is a Sunday, and on Sunday you could have just stayed at home, relax with your family. You could have done some long dream yoga session as well, but you didn't, and you came here for something that's very meaningful. And for that, I thank you from the bottom of my heart, and also I rejoice. Thầy chào buổi sáng mọi người và chào buổi tối mọi người. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Lý ra mình phải ở cùng với gia đình của mình hay mình nằm ở nhà ngủ nướng cũng được, được không? Nhưng mình vẫn đến đây để kiếm một cái gì đó mà thật sự lợi ích cho mình và đem lại cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Cho nên thầy thật lòng hoan hỷ với công đức này của quý vị. ta tên du tam bê chu tu ba thang samba gomba càng cái cặp như này á zambo cô long zambo số số là ta kia hiện đâu xí đó sa mong để cái gì số mang ra ngoài cái này chúng sinh thằng đem bê thọ này cái này cô long zambo thế cái thọ này cái này kun ju cái rừng ba tam bê chu như thế kun ju cái rừng ba thế tam chắp chỉ đó cái này thích ba chia đó chung á sẽ được xem chỉ là lại rồi đã thích ba chia đó chung á sẽ được bên là lồng ba tầng khối cái này tầng chế cái này riêng cái này thì cái chú thứ năm gom sum xịt cáp sơ yang thì bắt chung tầng chim bò tầng thì cái này bắt chế người này những bộ tàu thế cái này thì bắt mình bắt tầng thì bắt chim bò tầng đôi thì bắt xe thế càng ra số cái này yên bình chẳng cho xem chi thế 되게 더워요. 되는 거네. 그 뒷받치 좀 제발 샘지 손데. 될라라 요래. 맨날 뒷바 중세나리 뒷바 멤버스나 시에르랑 가다 타일랜드 소나 코리오당 롱바데
thích bà chung thích bà mẹ bà là thế nên quê năm ta yana de số nó khó yếu ta lồng bà thế thích bà chim bố sẽ là ta bự bà ta Japan de số nó thế nên đồ gì thích bà sẽ là rồi ta hiện nay yang thế nên thích bà chia chung cả rồi ta càng ra số số khăm ta quang bộ ta yin pin sang cho xem là tu bộ là mà tôi sửa bà khó yếu ta lồng bà chỉ bố là nguyên gì mình được cái mà đấy như bà thế thì ní chuyện nhảm sẽ lên là thì bà chế chung sẽ à thế bên na thì bà chung ở ta men bà thế số cái số số bà hamar bà số hamar số số chiều thì là nguyên gì ta ý này à thế là thế bà ta ý chí cứ dập bên mà xí là xem bao nhiêu ní thế cái thô này số ran để bây ta muốn làm gì à xí cái rồi ta chẳng dễ đằng chẳng cho sinh bà thế số này 저는 침배이시 세부투기 좁은 또 삼점을 잡아 싫었다 hinje 여래 저절로 그랬더니 나서 로바를 시게 레상하게 이순지 봐 소수 지워지다 산제다 산조선 봤어 이 문제야 근데 특히 첨보도 소나 아 델레테이서도 되는 소소가 모남자가 요새 근데 콘소가 진질라고 그래서야 다지 이 그냥 불렀지 다 노르게 특파시드 나 산제인 나 산조선 반인 소소라 셈데버시 힘보다 예 근데 침바다 제와 느바 참아 예 내 셈지 탐지 산제가 살아 구고인 로바시게 인 상야 되는데 다 이스메 봐 소소랑 차다 다 되는데 대 추록다 추단지 띵은 로당지리 나서 문도 그 값서 소소 타마르 빠지오 되니 나 산제다 산조선 받아서 곰 다른 값서 나 도제선 바 곰 카창 나 잠을 초인데 곰네 내가 졸라 진질라 대세 요래 대인데 딘 로당 그 돈에 던다래 되니 되는 거 예담 그 라, 냠슬렘 바 값서 나 소소랑 예담 그 라, 셈데버 히베 힘보테 예스 대인들 나게 빅들 소장아요 산제 공방 토베요 시약 대인들 되게 제발단 로당도 찍바 차데 디네당들 하고도 마도 특바 멤버스야 따바 특바 멤버다 도제 특바세 따바 도제 특바 마리 도제 특바 나노라 특바 멤버도 랑 진진도 조 인설라야 되니 구yap단 쳔통탄테 메바 단도 단지 쳔보진도 망보요 도르드나 고 냠니 그 로당 르바지 난데니 롬보 코리오다 네당 그 돈이 된다지 리 Sorry. So when whatever we practice, whenever we engage in the holy dharma, whether we hear teachings or we reflect or we meditate, first we always have to give rise to a good intention, and so it's also important that we really analyze our intention and not just cultivate, and also about what we listen, that we listen really well and not just have a blind faith, just believing anything, but really analyze. And then we just listen with a proper dharma conduct. So we follow a good conduct as we listen to the dharma and practice the dharma, and then we cultivate the right motivation. So, and it is said that the size of the vehicle, so whether one is on the lesser or on the higher vehicle, it depends on one's motivation. And so normally when we make divisions between the vehicles, we think of different places and countries. So depending on where the teachings maybe have first spread. So to begin with, the teachings are one, but so then in a certain area in the world, certain countries, there's one way of approaching it, or practicing the teachings, and then that eventually became the lesser and the greater vehicles. But
in essence, what it really comes down to, what really makes the difference is one's motivation, whether or not a person can give rise to bodhicitta. So on the outer level, we do make this distinction, saying like in Sri Lanka and Thailand, for example, they belong to the Theravadan tradition. And then Vietnam and China, they belong to the Mahayana tradition. And Tibet and Japan, we find the Vajrayana. So we kind of assign the vehicles to certain places and countries, but the real vehicle that one belongs to depends on the person's the ability to generate a good motivation. So one's capacity and one's ability to, one's aspiration, one's wish to cultivate altruism. So it's not just about the place and the country that determines that. So now, for example, in the when one follows the Theravadan tradition, as they often call the lesser vehicle. So there, within that, there's a difference in perception and how we see ourselves and how we see the Buddhas. So in the Theravadan, there's more of a distinction. There's more of a kind of a separation between the Buddhas and ourselves, where we really see ourselves as quite ordinary, and that we have great faith and trust and respect towards the Buddhas. And then there's generally an idea that we are separate. So the Buddhas and me, we're totally separate. And here we do still recognize, of course, that these Buddhas, they possess great wisdom and all-knowing wisdom and compassion, and they have power to protect us, to help us, but still we make a separation between ourselves and them. And then in the Mahayana path, it's a little bit closer. So here we are connecting on a more closer level to the Buddhas and the Bodhisattvas. So we pray to them, and then they grant their blessings, and we sort of mingle with them in this way. So there's a bit more of a closeness. And in the Vajrayana view, we actually say that I am the Buddha. I am a Bodhisattva because I have Buddha nature. I have that potential. I have all the potential that a Buddha has. I can accomplish that. And I have the courage to bring all beings to enlightenment. So this is the attitude that we tend to generate in the Vajrayana. So this is generally how we actually understand the differences in the different Dharma vehicles and the Buddhist vehicles. And so now also here in our practice, in the preliminary practice, it sort of follows this progression too, in one practice, because it really begins with us seeing ourselves as ordinary, and it progresses to becoming the Yidam eventually, even just in that path that we practice. So, for example, yesterday we did see, in the context of the refuge, taking refuge, we see ourselves as ordinary. So we visualize the refuge tree and we receive their blessings. And also today, when we practice Vajrasattva, at first we see ourselves as ordinary and we receive the Vajrasattva's blessings. And then eventually we move on and we come to the Yidam deity practice. And when we come to this point later, then we do no longer think of the Yidam as outside of ourselves, but we think that I really am the Yidam. I have Buddha nature. I have that potential. So it's actually the same way, as we mentioned, progressing from the lesser to the higher, through the Mahayana to the higher vehicle. We do that as one person, as one practitioner. It's not that strict where we say, oh, this one belongs, or this path, this is just for the lesser vehicle, this is just for the Mahayana, and this is just for the Vajrayana. It's actually a progression of a single path and a single practitioner. So a single practitioner is also not
this like solid person. Like we cannot say like this practitioner is a Vajrayana practitioner and that one is Mahayana, this one is Theravada. It's not so clear actually, because even within the Vajrayana, there are a lot of people actually who are extremely selfish and who really mainly just think about themselves. And so that's actually in reality more of a lesser vehicle still, even though they practice the Vajrayana. So uh, the way it works with that is that we do sometimes on the outer level assign those vehicles to different countries or different people, different individuals, but in reality it's really also the level of practice of a single practitioner, and really what it all comes down to essentially is the motivation. Thưa quý vị, mình thực hành gì đi nữa, mình nghe Pháp, mình suy ngẫm về Pháp, mình tu Pháp, thì quan trọng nhất là mình phải phân định được cái động cơ của mình. Động cơ của một hành giả phải là đúng đắn. Thì khi mà dựa trên động cơ thì mình sẽ phân định được mình là tiểu thừa hay là đại thừa. Nếu mà nói phân chia ra các thừa khác nhau thật ra giáo lý chung là giáo lý từ Đức Phật. Nhưng mà mỗi cái vùng miền khác nhau, những cái nơi chốn khác nhau, phong tục khác nhau, họ phát triển theo các đường lối khác nhau mà hình thành tiểu thừa hay đại thừa. Ví dụ như ở Sri Lanka hay Thái Lan đa phần là tu tiểu thừa nguyên thủy. Ở Việt Nam và Trung Quốc là đại thừa. Còn ở Nhật hay là Tây Tạng thì đó là kim cang thừa. Đó là phân định đầu tiên dựa vào cái nơi chốn, cái địa lý để phát triển. Nhưng mà thực tế ra mà nói thì nó phù hợp vào cá nhân từng hành giả, dựa vào cái nguyện của họ như thế nào mà cái đạo pháp nó phát triển trong họ theo kiểu đó. Ví dụ như cái hành giả mà tu theo Theravada hay tu theo tiểu thừa, họ phân định ra giữa Phật và mình. Họ xem mình với Phật là nó khác nhau. Có một cái vị gọi là Phật và mình phải noi gương cái vị Phật đó, được không nào? Mình đây là mình, kia là Phật. Họ biết là Phật là đấng có trí tuệ, có năng lực, có từ bi, có thể bảo hộ cho mình. Cho nên họ phát nguyện, họ cầu nguyện đến vị Phật và họ mong Phật có năng lực để bảo hộ, che chở cho mình. Nhưng cái điểm mấu chốt vẫn là Phật ở đó còn mình ở đây, được không nào? Còn hành giả mà tu đại thừa thì mình và Phật gần nhau hơn một chút. Mình và cầu Phật, cầu Bồ Tát vì họ gần hơn, cho nên cái ân phước họ rót đến mình gần hơn rất là nhiều. Nhưng mà ở hành giả tu kim cang thừa thì còn một cái mạnh mẽ hơn nữa, thì mình chính là Phật, mình chính là Bồ Tát, mình có tố chất, có tiềm năng, có năng lực như là Phật, và mình có khả năng đưa tất cả chúng sinh đạt đến được Phật quả. Và đó là cái cách khởi phát của kim cang thừa. Khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ hiểu được sự khác nhau giữa các thừa. Nói về cái pháp tu Ngondro hay là tiền hành pháp này thì ngay từ lúc đầu mình là chúng sinh bình thường, nhưng mà đi qua cái bộ pháp này dần dần thì mình chuyển hóa dần dần, cuối cùng mình thành bổn tôn, được không nào? Lúc đầu mình thực hành quy y, mình là người bình thường, mình nhận ân phước các ngài. Nhưng mà sau đó mình thực hành kim cang tát đỏa, lúc đầu mình vẫn còn phàm thân này, mình vẫn còn thân tướng chúng sinh này, nhưng sau khi mà mình nhận được ân phước gia triệu kim cang tát đỏa thì mình sẽ dần trở thành kim cang tát đỏa và mình sẽ trở thành kim cang tát đỏa. Lúc đó cũng như vậy, trong tương lai quý vị sẽ thực hành các pháp tu bổn tôn quán, thì lúc đó quý vị sẽ đạt đến cảnh giới các vị thấy rằng là ta thấy bổn tôn không ngoài ta, ta là bổn tôn, ta có năng lực, ta có tiềm năng, được không nào? Và ta chính là bổn tôn không khác. Và đây là con đường của đại thừa hay là con đường của kim cang thừa. Hành giả, quý vị biết không, thầy mới nói khi hành giả mà mình đừng có nói rằng là mình tu tiểu thừa hay đại thừa hay kim cang thừa không đâu, mà mình phải hiểu rằng là thực chất cái bên trong của mình là gì. Ví dụ như có nhiều hành giả người ta tu nói là người ta tu kim cang thừa, cũng tụng kinh, cũng trì chú vân vân, nhưng mà bản thân họ ích kỷ lắm, họ chỉ nghĩ về họ thôi, họ chỉ biết bản thân họ thôi, cho nên nói là tu kim cang thừa nhưng thực chất mình lại chính là hành giả tiểu thừa, được không nào? Còn cho nên cái nơi chốn thực hành thì nó có, cái tông phái nó có, con người nó có, nhưng cái quan trọng nhất là động cơ của chính quý vị. Cái động cơ đó nó sẽ phân định quý vị rõ ràng hơn. 알았어. 다들 이게 돈이 되니 가장 오늘 쭉찍기 나노네 투몽치 오늘로도 나봐 예데 가장 슈리 대인데 담보 담절 좁제던 데 물론 뭐지 자친보다 돈친보 소소로 유바다 유바 뭔지 다티 자친보 개친보다 따과단 템바 리면도 미다바 여론 유제도 유 용수도 받은 유
Ngöndro mita pare no. Tani sumbatela mita pare tagasa ko potong badang tani mi do ya tanda rimdo le jumre ke jison dango no. Then the sosu yapo seyatela dreva yapo dopo seyatela dreva tela dopo tena lemde hlova me pare no. Ta te ndi ti lemde hlova me pa te yimba ta ha ko tung to ko thoni. Tani sosu meche tung dang tempa seyate jergo re te la nga chu ramjin te khowa ke ramjin te dunhere. Khobar ke ramjin te ha ko chana teni ningbo len ya yere. Then du khobar dungha tel dungha yimba ha ko tung to ningbo len. Ta te ndi ti tumong se hondo lo do na ba ye du teni khowa tel nginjong je lo do. Ta tharpa lam la so go re. Sipang kamsum khowa de dongha indu teni dewa chi drog dewa droya tala teni tambo ta nang ngondo koncho som sanje la lam tem bapo chula lam gendu na lam de pe dro sin teni jamne koncho som jisen dango res kai sena sangye charjo cheke nga chola sanje kompang lam tengre ma to sang ma je pa cheke khowa la ne de cheke khowa de chop thu mari pena pango chek supo la rewa jamna 어때 저야 누가 콜어요 방고지 그 방고지 쪽도 말에 뱀순 내난지래 예 근데 콘초섬나 잡선 로야 당다 콘초섬나 잡선 로데 르크바케 사 나그바케 잠로 이그베 디바다 무슨 르가 예선 찍도 되는 잡선 로야 다 같은 송심반래 바니바텔라테 잡선 로 값소 되니 소수 르셈네 옆에 딕바다 먹게와 참아 쌍마서 고리 어디 장마 조야라더니 인지를 땡 거를 당보 땡데리와 추난 탐지 땡진 전종을 스텐 땡데리 도저선 발라 땡네 그니 소수 당보 나르게 딕바 먹게와 가레세 바테 참 뭐마 카시 하마오바 마시바 오시 yen도세야 가레나 나르제 딕바 코토토 손타 오차 예그라 예바 침부 그토니 그런 게 논도 촌도 상한테 문제야 당 하르제 득바들 득바인 방 오시 돈도 된 통나야 개 제휴대 하르제대 세 차례 되니 신체에서 이게 맹 삼나게 담자들이 신체 소라 밥된 득벨레 다는 메디 셈나 담자 종 신데다 마음방에 내가 두께한다 룽아 예son 그 이나 시게 맹 삼나게 담자래야 다 된, 디 담자게 돼 토니, 그니 다, 닙제 순지부터 라도부터 니보 군도 주베 톱치. 다티 딕파 뭐마 세야죠 대당, 그니 델게 니보들라 게와 드롭, 게와 드롭야들라 그니 땡제 또 신데다는 라마 도지슨바 고야. 데 땡델라티네 그니 소수 시아파시 뉴파시 야당. Teni dike jongni nipo kundu chop sidi teni dorje zamba la gum nga do nga dane ho dipa jaya deri de katsang top namba yete dorje chikyu simba ye ta tereng teni kando sene tenje top de kando se gomgo siti mandrike shodem nishe tsabye ngondok no teni man dorje chikyu ya yin Second. And so now coming back to our Tsering Rinpoche teachings, and so we have mentioned that there are 11 preliminaries altogether, and we already, just to summarize, we covered the 4 outer common preliminaries, which are the 4 thoughts that turn the mind. And so first we have reflected on this precious human body, how rare it is and hard to find. And also we have recognized that right now we have it because we possess all these 18 freedoms and advantages. So we actually have a precious human life, and we recognize that.
And then we also spoke about that even though we have it is not permanent. It will change. It is impermanent. And so we reflected on that and how this will disintegrate, and that life is impermanent and we will die. And then we also said that then when we die, we won't just disappear, but we will follow the karma that we have accumulated. And if we have done good things, then there will be good results. And if we have done a lot of negative things, then negative results will follow from that. So we have learned that karma is undeceiving. And then also we have learned that if we know this, then we can actually live a life that is meaningful. And so then when we think about karma and understand karma, we also begin to understand the nature of samsara, that samsara is suffering by nature. And then when you realize that, then you will begin to try to find the essence of how to make the most meaning of this life. And there is a way to do that. We can make this life meaningful. So these are the first reflections, the 4 thoughts, and these help us develop renunciation to turn our mind away from samsara. And after that, there are the inner preliminaries, the uncommon preliminaries, and we practice them to then actually as a method. But after we have realized that samsara is suffering, then next we need a method to become liberated and achieve lasting happiness. And so for that, in order to achieve that, first of all, we need the support of the 3 jewels. We need the Buddha to show us the path, and the Dharma, which is the path, and then the Sangha, which is the companion who guides us along the path. And so we need someone who knows that path. So if it is someone that doesn't know the state of enlightenment, so if someone hasn't reached that state, then also it is difficult to really protect somebody else. So that is why we go for refuge in the 3 jewels. And not any other worldly being, because, for example, a beggar cannot protect another beggar, so they cannot really help each other that much. They need someone that is that actually has the means to help them, like a rich person. So that's why we take refuge in the 3 jewels, because they have an actual they are enlightened, and they have an ability to actually grant us refuge. So when we go for refuge, we go for refuge with the body by prostrating, and with the speech, we recite the refuge prayer, or so when we do the preliminaries, for the body we prostrate, and to purify the body we prostrate. To purify the speech, we recite mantra, such as the 100-syllable mantra, and for the mind we make offerings. So now we started with the section on the refuge, and we have said that also within the refuge we purify body, speech, and mind by bowing down to the 3 jewels. And so then when we engage in this activity, to purify our negativities of body, speech, and mind, for that we also need to rely on someone else. We need others, because it is said that all phenomena arise through interdependence. So we always need others. We need some support. And so now the support here in this context and to purify our obscurations is the practice of Vajrasattva. So we also mentioned some of that yesterday. We said that we bring to mind all the misdeeds I have committed. I have committed some unknowingly, not knowing that they were wrong, and some I did intentional. And we need to bring it to mind and openly admit it,
and then feel a strong sense of shame and fear and a real deep regret, really recognizing that this was really wrong. And so we bring all of that to mind. So what's the most important thing here is that, so whatever has happened in the past, whatever negative thing we have done in the past is already past. It has already happened. We can't change that. But what we can do is take a commitment that from now on, I promise, I vow, I will never again repeat these actions. So this is the and even at the cost of my life, I will not make these mistakes again with body, speech, or mind. I will not do wrong again. So we have mentioned that this is the power of regret that is necessary to purify our misdeeds. So we need this firm resolve and deep regret. And then with that regret, we then are ready to apply the antidote. So then once we regret it, then we also want to do something about it. And that is the power of the antidote. And so for that, we visualize Vajrasattva clearly in front of ourselves. And then in front of Vajrasattva, we confess and sincerely regret. And then we recite the 100-syllable mantra, and we do the visualization. So I've already mentioned some of those 4 powers briefly yesterday. And today I'm going to go more into the power of the antidote. So how do we actually do the practice, the visualization and the mantra recitation? And that continues on page 24. So I'm going to give a brief explanation on that today. Thưa quý vị, thì trong cái pháp mà tiền hành pháp hay là pháp tiên yếu Ngondro này có ngoại Ngondro và nội Ngondro. Thì cái ngoại Ngondro là 4 niệm chuyển tâm. Cái niệm đầu tiên là thân người quý báu hiếm quý khó được, có đủ được 18 cái điều kiện không hề dễ dàng. Và khi mà ta nhận ra được cái điều đó, ta mới biết là thân người quý báu như thế nào. Và khi mà hiểu được điều đó rồi thì tự nhiên ta biết rằng là có thứ gọi là vô thường, nên mọi sự tốt đẹp như thế này không còn mãi được, ta sẽ phải chết. Và khi mà ta chết thì ta sẽ đi theo nghiệp của ta. Nếu nghiệp tốt nhiều thì đời ta sẽ tốt, còn nếu nghiệp xấu nhiều thì ta sẽ rơi rớt theo nghiệp xấu của mình. Và quý vị hiểu được điều này, quý vị sẽ có một cái đời sống ý nghĩa hơn. Và khi mình nghĩ về nghiệp thì mình sẽ hiểu hơn về bản chất của luân hồi. Bản chất của luân hồi là gì? Đó chính là đau khổ. Được không nào? Cho nên chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa của đời mình. Sau khi mà quán chiếu được 4 niệm này xong thì tự nhiên ta sẽ khiến ta có một cái tâm xả ly, một cái tâm mong muốn thoát khỏi luân hồi đau khổ. Và lúc đó chúng ta mới đi đến cái pháp mà Nội Ngondro, 4 pháp phi thường, là cái phương tiện để giúp cho ta đạt đến giải thoát và phương tiện giúp cho ta đạt đến được hạnh phúc. Chúng ta ai cũng cần nương tựa, cho nên cần cái sự hỗ trợ. Và sự nương tựa hỗ trợ này đến từ Tam Bảo. Đức Phật, Phật bảo là người chỉ ra con đường, Pháp chính là con đường và Tăng chính là người đồng hành cùng với mình. Và đã như vậy mình muốn giác ngộ thì mình phải có người giác ngộ, và người đã đạt đến được giác ngộ thì mới bảo hộ được cho mình. Do như vậy mới có chữ là bảo, quý báu hay là Tam Bảo. Còn các vị thần thế gian, những cái điều thế gian thì không làm được điều đó. Ví dụ như mình đang cần tiền bạc, mình không thể gặp một cái người ăn xin mà xin người ta giúp đỡ về tài chính được, mà mình phải tìm một phú ông mới có thể giúp đỡ để cho mình tài chính. Do đó chúng ta muốn mà đạt giác ngộ thì chúng ta phải dựa vào những cái đấng quý báu, đó chính là Tam Bảo. Khi mà ta quy y thì ta tụng cái lời nguyện quy y, được không nào? Lúc mình lại là mình tịnh thân, lúc mình trì tục là mình tịnh khẩu, tâm mình quán tưởng đến các ngài cây quy y, đó chính là tịnh tâm của mình. Và trong khi đó ta tịnh hóa được toàn bộ thân khẩu ý của mình nhờ vào pháp quy y Tam Bảo. Và sau khi mà mình tịnh hóa như vậy, mình cần nương tựa thêm vào một ai đó. Vì sao? Vạn pháp vốn dĩ là tương duyên, cho nên nên cần một cái gì đó mà tương duyên hỗ trợ, đó chính là Đức Kim Cang Tát Đỏa. Ngày hôm qua thầy nói về cái hứa nguyện của mình đã phạm phải, dù mình cố tình hay vô ý, mà mình chủ động hay mình không hề nhận ra, thì mình cũng phải thú nhận với Ngài. Trong tâm mình phải khởi lên một cái sự xấu hổ mạnh mẽ, một cái hối hận sâu sắc, một cái thấy được cái sai lầm lầm lẫn to lớn trong đời mình. Và khi mình đã có cái tâm mình
tàm quý xấu hổ như vậy rồi, thì mình phải hiểu thêm được chuyện là cái chuyện nó đã rồi, mình đã làm cái điều sai đó rồi, mà cái điều sai đó trong quá khứ có cách nào sửa được đâu, thì chỉ có thể hối hận một cách mạnh mẽ, quyết không tái phạm. Và toàn bộ cái thân khẩu ý này hãy cùng nhau đồng khởi lên một cái sự hối hận cực kỳ sâu sắc. Nếu chúng ta làm được điều này thì chúng ta sẽ tịnh hóa được nghiệp chướng. Và khi mà mình hối hận một cách sâu sắc như thế rồi thì mình mới khởi lên muốn đối trị nó, muốn làm cái gì đó để thay đổi điều đó đi. Và lúc đó đó mình quán Kim Cang Tát Đỏa hiện ra, rồi mình hướng đến Ngài sám hối, rồi mình trì tụng thần chú, được không nào? Cái cách mà quán Ngài làm sao, trì tụng làm sao, thực hành làm sao thì nó nằm ở trang 24 của quyển kinh của chúng ta. 알았어. 다 된두 드나 빠르 유바나진 소소 그 제워라. 드네 메도 빼마 까르포 다마 똥데 드네 데 가렌 총의 산제 그준 참아 밥빵 차 용딘 참아 조 메도 빼마 센소 드네 다바딘데 톡 닌지 침부 데 다바트 포모 까르포 데팅도 홍역들라 까르포 가상 왕갑스네 땡바테 홍역레스 Teni te hongik tene jo hongik te ta dorje semba senare sosu sem senare 이게 홍역들이 teni te ne jo ne teni dorje kete wala tara hong yo patanda je gom teni te la wisdom truth udan wisdom sia te gasa cinema da kino na ji mare shirap da hingi ko wisdom truth rodok drip jang roare tok te la sama dunga da kangare 샘지 남네 산제 니 원장 로워 쯤에 집 지마 대사르 산제 응으라 엔드 냐바라 차당게 동하 여다라 찌꼼게 동하 돈로라 르몽 꼬쭈게 동하 메라 찌가 나치 동하 드니 라마예나 탑주게 동하 라라 침 포동게 동하 신의 참말 동하 오데라 드니 시랍다 닝기 그 워저게 레다 뇽베디도 참아 파색 장네 Tani te tsawa wazir de tsor hong na tem. Hong de la yang jar wazir chu jaran chu si de jarar si ya sanje la la jarwa zobo sanje. Tani te ke se de la jang chu simba la. Ten de jarwa zobo sanje de se san chu simba to la yang chu ba por. Te ke tsok sa. Tambo te ke rodo driba jang te ke dik drib jang. Tani tsok sa. Tani wazir de tsor de sawung hong de la tem. Te yong su chon de tani. Zavalama dorje sembakar, sendari teri, zangone zavalama imbala, teni nampa dorje sembakumdo karbo, dorje zhije jiangkum jingwe tsuru, teni dorje tang, caye ke dorje yung ke zhiwa, gangpa te jitong ma yingpa, jiangwa tang kumba, jingwe tsuru, teni rinqin jingchang chalo yung su zo, laya te kazang xiwa na yishli, lom ju zo pu ge le jingche chuksum siya yore, darji che gu nga, Rinpoche jin ye se yor, o ten chumdo chuksom te sanje chuksom dorjen zimbe saas, o sanje kompa top tsayin la sanje yungdi tsama yo la, rinchin jin cha chalo yungsu do sanje ke yungdi tsama yo su. O tati dorje semba te ke nga tsu tara gomya te la tamchik semba se ne zunghin je gombo. Ta te ke ne son onwa hong se de, ne son na lu nga yi se la ke kusong tung chunzi lo om kar po trawa la amar po remba hong po tuka la tala som ta tin kusong tuk tele wazen chu de teni yi shi pa dorje sembe shinkhan de yi shi pa dorje semba tang teni wang la jawa nga te jin zhang so ke tang jin kan ru se zhang wo se na za hong bam ho se nga yin de wa tin ha de che mi ba ye sang ri za se ya jamba hong se ya de ning gi bam se ya de gawa ho se ya de da hyom de de jamben an de pe hyo ning gi an de yu ro ji de ni gi bo se ne yu ro ji ni se me ba so so na yin so so na na yin a ton de pa da zhuo bo ya de so so na na ge ga re go na ji de se de ro ji la ra ni se me ba ka ha so so ma ni se me ba Chur san o tada sin tani ke tang che me ba ye ke tang tani te ke tang ne yi shi pa te tang che pa te ma ni se me ba chur ji ba cha cha ba ji se
Teni wangala yawa renga te om sarvata thanga da abekenza to mam sia te wang kuro chi sorvata hore. Teni hi sorvata pa wangala nam te om sarvata thanga da abekenga samaya hire ye hong si te teni wang kur. Tambong ha te wang kuro chi sia sorvata. Ipa te ke teni wang kur. Wang kur ko kang choya lama le si te pampu chok wang kur de zubo chama kang. Chö lama jibu zhōng ne ya sōng fu kāp sā, tēnī zō wō tā lā tē dōr jī rā yīng tū mē chū pā, zō wō tāng tēnī wāng kā lā yīng dā yī tē kē, wā lā jī nē, tēnī wāng lā dōr jī sāng bā sō, tēm sōng sā ngā tē rī. Tē lā gōng bā kāp sō, sāng bā sōm sē hōng rī, tē sāng bā sōm tā rā kā rī sā na, dām tsek sāng bā, yī shī sāng bā, tīng yī sāng bā, dām tsek sāng bā sā yā tē, lō pōk, yī sāng bā sā yā tē, gē gīng kī, knowledge hiung tani tingin ji simba siya de lakcheres tambo lotro te ke gegin cha ni hiung de chama yang he yang cha kap so wang la jo le hong ke tani ti lakchet te hura kare yang na ti lakchet je de simba sum siya de tara nang bu chu de la ba do je ti pa te te sa ti religion na je mai pa philosophy de on do tang ti tho ni do ho yo re te ya po ha ko ge And so then, so now become for the visualization, and there's also an image of that in the text. So you visualize at the crown, above your crown, there's a white lotus flower with 1,000 petals, and so this lotus flower with 1,000 petals means or symbolizes that the Buddhas have abandoned all faults and they have perfected all enlightened qualities. And then on top of that lotus flower is a moon seed, and that's a full moon, a white full moon that represents great compassion. And above this is a white syllable Hung. During the empowerment, I showed you that Hung syllable. And so that Hung syllable you should see as by nature Vajrasattva or your own mind. And so then that Hung syllable transforms into a Vajra with a Hung at its center. So then you have a Vajra with a Hung at its center on top of a moon disk on top of a lotus. Then from that Hung at the center of the Vajra, then light radiates, and it's just not just ordinary light like a cinema light or something, like a movie theater light, but it's the light of great compassion that first shines out to purify the suffering of all sentient beings in the 6 realms. So as the light touches them, and all the beings have their obscurations completely purified, and they become free from suffering. So, for example, in the hell realms, the beings experience heat and cold, and the hungry ghosts experience hunger and thirst, and the animals experience slavery and ignorance, and the humans experience the sufferings of birth, aging, sickness, and death. And the demigods experience the suffering of constant quarreling and conflict. And the gods experience the suffering of change and falling into the lower rebirths. So this wisdom, this compassion, the compassionate light purifies all of these obscurations and negative karmas. And then that light returns back to the Hung, dissolves back into the Hung, and then the light goes out again. And this time it reaches all the Buddhas and the Bodhisattvas and makes offerings to them. So here you accumulate merit. So during the first time, you're purifying obscurations, and the second time the light goes out, you're accumulating merit. And so then, after having made these offerings to the Buddhas and the Bodhisattvas, the light returns and dissolves back into the Hung. And then
that whole Vajra with the Hung then dissolves, it transforms into the appearance of Vajrasattva. So then you have Vajrasattva sitting there. So the appearance is Vajrasattva, but the essence is your own root guru. And then the visualization is here in our text. So you visualize Vajrasattva as described here. So where is it here? So he holds a Vajra a Vajra and a bell, and so the Vajra he holds the Vajra in the right hand and the bell in the left hand, and then he sits in the half lotus posture, that is like a half cross-legged posture with one leg on the outside, but bent, so there, so that it's like not full lotus but half lotus posture, and then his jewel ornaments and garments are perfectly complete. So these are the 13 ornaments of a Sarvogakaya that we mentioned yesterday. So we mentioned that these are the 5 silken ornaments and the 8 jeweled or precious ornaments. And these are 13 ornaments of a Sambhogakaya. They signify that deity possesses the qualities of a Buddha. So the 13 ornaments mean that the bearer of these 13 ornaments is a fully complete Buddha. And so this is the visualization of Vajrasattva above. And then this still is not these Samaya beings, and you yet have to invite the wisdom being. So generally you are the Samaya being, so that your visualization here is the Samaya being, and the Samaya being is the reflection of the deity. So then on that Samaya being, on that Vajrasattva that you just visualized, next you visualize the 3 syllables, so the Ah and Hung. So you visualize a white at the forehead, a red Ah at the throat, and a blue Hung at the heart. And then from these 3 syllables, which represent the body, speech, and mind, then light emanates, and then that light then invites the wisdom being Vajrasattva to come from Vajrasattva's pure land in the form of Vajrasattva. And then along with that, you're also inviting the empowerment deities of the 5 Buddha families. And then, so that's the, so it says here the light radiates from the Mahong at the 3 places and then invites the wisdom beings together with the empowerment deities. And how do we invite them? With Sahung Bam Ho, the syllables here. So with Sahung Bam Ho, the Vajrasattva and the other deities, they come. So these 4 syllables they represent the 4 immeasurables. So Za, the first syllable, is immeasurable love. So you say, please come here with immeasurable love. So it's an invitation here. Please come here, Za, please come here with immeasurable love. Then Hung is immeasurable compassion. Having come here, please take a seat with immeasurable compassion. And then Bam is immeasurable joy. And then say, so with Bam, please, once you have taken a seat, please stay on that seat and sit there happily with rejoicing, immeasurable joy. And then Ho is immeasurable equanimity. And so once you have invited them, you ask them to sit down, then you ask them to be happy there. And with Ho, then you become like one. So you say, please always stay, please never separate. I'm just like a family. We are just like family now. So please always stay. That's the Ho, or immeasurable equanimity. So then here, that is then when the wisdom being and the Samaya being merge into one. So the wisdom being dissolves into the Vajrasattva Samaya being that you had visualized. And then also the empowerment deities of the 5 Buddha families, they have also arrived. And so the next then follows the empowerment. So then we request the empowerment deities to grant the empowerment with Om Sarva Tathagata Avikensa Dumam.
with this first mantra, we request to confer the empowerment. And then with Om Sarva Tathagata Aveshikata Samaya Shriya Hong, the second mantra, here they actually confer the empowerment. And then, so the empowerment is bestowed, then it fills Vajrasattva's body with water from the empowerment nectar that is poured into the crown. And then the water overflows, so the nectar overflows and transforms into a crown ornament of the 5 Buddha families, of which the principal one is Akshobhya. So the main crown is a crown of Akshobhya. And so just generally, to understand these different kinds of beings, like Samaya beings and wisdom being and so on, there's actually 3 types of beings. There's the Samaya being, there's the wisdom being, and then there is the Samadhi being. And these 3 are like this. So the Samaya being is like a student. Then the wisdom being is like a teacher, the one who holds the knowledge. And then the Samadhi being is like the graduation certificate. So first, you are a student and you learn from your teacher. You learn everything. Did I just get, how far did you hear? Somehow, why was it turned off? How far did you hear? What happened? Hello? Yeah, no, okay. How far did you hear? Did you? From Samaya being and Samadhi being. Okay, good. Okay, good. Not too bad. So, all right. So yeah, so we have those 3 kinds of beings, and so the first one is the Samaya being, which is like the student, and then the wisdom being, which is like the teacher who has the knowledge, and then the Samadhi being is like the graduation certificate. So first you learn everything from the teacher, and then in the end, when you graduate, then the school's office gives you a certificate. So then you have all the knowledge from your teacher. You're like the teacher yourself. And so we also need to understand that the Vajrayana practice is not just some sort of a philosophy, kind of a theorizing sort of philosophy, but it really points to the reality of things. So it's good to understand that. Okay. Thưa quý vị, mình nghe kỹ cái phần quán tưởng này ha. Thì lúc mà mình bắt đầu quán tưởng á, thì có cái hình ảnh trong cái quyển kinh của mình á, mình quán ở trên đỉnh đầu của mình nha quý vị, có một cái bông sen màu trắng và hoa sen nó có 1000 cánh. Tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho nó ngăn hết tất cả mọi lỗi lầm và nó có đầy đủ cái phẩm tính của giác ngộ. Trên cái hoa sen trắng đó là có một cái đĩa mặt trăng tròn nằm ngang như vậy, tượng trưng cho lòng từ bi. Rồi ở trên đó có một cái chữ hung màu trắng. Mọi người nhớ cái lúc quán đảnh thầy đưa cho mình xem không, cái chữ hung màu trắng như vậy. Thì chữ hung này á là chủng tử của Kim Cang Tát Đỏa và tượng trưng cho tâm của ta. Hung trắng bây giờ biến thành Kim Cang Tát Đỏa, được không nào? Trong Kim Cang Tát Đỏa lại có một cái chày, có một cái hoa sen, rồi có chày kim cang, có chữ cái hung ở trong đó, và tỏa ra một ánh sáng rạng rỡ để tịnh hóa nghiệp chướng của chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Chúng sinh trong lục đạo luân hồi, khi mà ánh sáng nó phóng ra khắp không gian, được chạm ánh sáng đó thì tịnh hóa hoàn toàn khỏi mọi cái đau khổ. Ví dụ như những chúng sinh trong đang địa ngục nóng thì phóng ánh sáng đó vào thì trở nên mát mẻ, địa ngục lạnh thì phóng ánh sáng đó vào thì trở nên ấm áp. Ở cái ngạ quỷ cảnh đói khổ thì ánh sáng nó chạm vào, ngạ quỷ thấy no đủ. Ở người, có tất cả chúng sinh cõi người thì đang đau khổ trong sinh lão bệnh tử đều được tịnh hóa. Ở cõi Atula thì những cái sự tranh đấu sân hận nó sẽ được tiêu trừ, ganh tị đố kỵ nó tiêu trừ. Ở chư thiên thì những cái cõi mà bị đọa sinh, bị mất phước thì cũng sẽ được tiêu trừ. Sau khi mà ánh sáng nó chạm toàn bộ chúng sinh trong lục đạo luân hồi thì nó quay ngược lại trong chữ hung trong tim của ngài Kim Cang Tát Đỏa trên đỉnh đầu mình. Rồi một lần nữa cái ánh sáng này lại bay ra, phóng lên chạm vào tất cả toàn thể chư Phật và Bồ Tát trong thập phương cúng dường để nhận phước, được không nào? Cho nên chúng ta sẽ phóng 2 lần ánh sáng. Một lần đầu tiên á, phóng ra để tịnh nghiệp, lần thứ hai để tích phước. Sau khi mà ánh sáng quay lại chữ hung trong cái chày kim cang đó rồi á,
thì biến ra thành ngài Kim Cang Tát Đỏa. Ngài Kim Cang Tát Đỏa bây giờ tinh túy hình tướng là Kim Cang Tát Đỏa, nhưng tinh túy chính là đạo sư gốc của mình. Trong bản văn có dạy mình quán tưởng cái tư thế cầm chày, ngài cầm chày và chuông, chày thì tay phải, chuông thì tay trái. Ngài ngồi ở tư thế bán kiết già. Thế nào là bán kiết già? Là một chân bên ngoài, một chân bên trong, và có trang hoàng các sức báo thân, giống như hôm qua thầy đã giảng là tổng cộng 13 món trang sức báo thân, gồm 5 lụa và 8 món trang sức châu báu, tượng trưng cho các phẩm tính của chư Phật vốn dĩ được trọn vẹn đầy đủ Kim Cang Tát Đỏa. Kim Cang Tát Đỏa ở trên mình ở đây chưa phải là trí huệ tôn, mà chỉ mới là giới thể tôn thôi, phản ánh cái tâm hướng bên cầu nguyện đạt được giác ngộ như Phật của mình. Rồi trong cái hình tướng Kim Cang Tát Đỏa đó có 3 cái chủng tử: om trắng ở trán, a đỏ ở cổ, hung xanh dương ở tim, tượng trưng cho thân khẩu ý của ngài. Rồi sau này ánh sáng đó mới phóng ra, thỉnh mời Kim Cang Tát Đỏa thật sự ở tịnh độ của ngài đến đây và ban cho quán đảnh. Ánh sáng này phóng ra khắp nơi, mời đến chư tôn đến, và sau đó mình sẽ trì tụng 4 cái âm chắc hùng bam húc để mời đến. 4 chủng tự này tượng trưng cho tứ vô lượng tâm. Cha chính là long tâm vô từ vô lượng, là xin các ngài hãy đến đây với lòng từ vô lượng. Hung là tâm bi, xin các ngài đến đây rồi hãy ngồi xuống đây với tâm bi vô lượng. Bam là tâm hỷ, hãy ngồi ở đây, ở trụ nơi này và hỷ lạc vô lượng. Và húc là ngồi xuống đây với tâm xả ly bình đẳng. Khi đã ngồi xuống đây, trụ ở đây, thì hãy trở thành một với ta, không trở nên phân biệt. Hãy trở thành gia đình của ta và hãy trở nên bất khả phân cùng ta. Lúc bấy giờ, giới Thế Tôn và trí huệ tôn đã trở thành một. Rồi sau đó mình cầu nguyện đến ngũ bộ quán đảnh tôn Quang Lâm đến đây cùng với ngài để thỉnh nguyện các ngài ban cho mình quán đảnh. Khi mà ban cho mình quán đảnh thì có 2 câu thần chú. Câu đầu tiên là Om Sawa Tathagata Abhisinta Thumam, là câu này mình thỉnh nguyện các ngài ban cho quán đảnh. Và sau đó đó là ngài trả lời bằng câu thần chú Om Sawa Tathagata Abhisinta Samaya Siya Hung, là ngài bắt đầu ban cái quán đảnh cam lồ quán đảnh vào cho mình. Thì lúc bây giờ toàn bộ chư tôn mới đổ cái bình quán đảnh cam lồ á, quán đảnh chảy vào trong cái đỉnh đầu của mình, ngập khắp trong thân của mình. Khi đã ngập xong rồi thì nó tràn ra khỏi thân của mình và biến thành vương miện của ngũ bộ Phật, và ở chính giữa chính là Phật A Xúc Bệ, đàn chủ của mình. Lúc bây giờ toàn bộ chúng ta có 3 vị tôn ở đây. Đầu tiên là giới Thế Tôn, kế đến là trí huệ tôn, và cuối cùng là Tam Ma Định Tôn. 3 vị tôn khác nhau. Giới Thế Tôn chính là người học trò, trí huệ tôn chính là bậc thầy, và Tam Ma Định Tôn chính là bằng tốt nghiệp. Đầu tiên là mình học trò, mình học một vị thầy rồi trở nên thành tốt nghiệp và có bằng chứng nhận, và vì đó người học trò đã trở thành thầy và có đầy đủ tính chất của thầy. Và ở đây không phải là giáo lý lý luận, mà đây chính là sự thật. Khi mà mình thâm nhập vào đàn pháp, tu cái bộ pháp này, nó sẽ là như thế. là ta thì đôi xem bà thế là share chơi rồi thì chú cứ chơi vào này bà cha nhiều rồi thắt tận siram căng bao nhiêu rồi thế thế đem bao nhiêu rồi thế sao mà nó kiếm tiền được rồi rồi chỉ gom ta thì thế là thế nên chưa bà phở ta lốp lốp cái lốp giang tham mà lạc chơi thu đồ tăng của ra thì ông Vajrasattva siddhi dorji simba sapara vera siddhi khordan cheba dorji simba jibo maya di khordan cheba tani argam siddhi chuya padam siddhi kangba chuya pibe medo dibe tani budang o sang alokin chume gende te perfume nevete shala shata te music te ke chupa po tijila tani tupa si ti tupa te ta lốp trâu cái gigi cái lốp trâu phama thama là phên cho tôi pass sigura ta lốp trâu lốp giang apo giang so gigi apo lốp zo thame ropa season se atende tara dorje samba te dorje samba yenti na tôi pa ri dorje samba samba che dorje te vin chi pa con dorje samsa sana dorje la se ate tene a te tôi pa dorje samba yenti da to dam ko tôi pa holas e kita kia mang ra do do chi Nó lẽ mọi người thì đấy Okay. Ya, teni tambo de so. De jila la biwa. là sao? Alright. So Vajrasattva has one face, and that represents the non-dual Dharmakaya. And he has 2 hands representing method and wisdom, and 2 legs representing the 2 truths. So each part of the deity has a specific meaning. And then next we come to making offerings. So
Now the student has received a certification, and now it's time to celebrate the graduation celebration. And so it begins with this offering mantra on Vajrasattva, so to Vajrasattva. A Saparivara is together with your retinue, to not only Vajrasattva, but together with his entire retinue. We make these offerings. So we make offering of argam, which is some flowers, and padam, which is water to water to drink, water to rinse, then light, then incense, then light, then perfume, then food, and then music. So you make these offerings to the deity, and after that, next is the praise. And so here, then we are at the celebration, the graduation celebration, and the student is there, and the teacher and the parents and everyone is there, and everyone says some words of praise to the student, praising them for having studied really well. So this is a praise of praising the qualities of Vajrasattva. So there's a praise for his the general qualities, and then also an ultimate to his ultimate qualities. Kim Cang Tát Đỏa có một mặt thể hiện tính bất nhị của pháp thân. Hai tay Ngài chính là phương tiện và trí tuệ hợp nhất. Hai chân chính là nhị đế. Mỗi thứ đều có ý nghĩa của nó. Và sau khi mà đạt đến như vậy rồi đó, thì chúng ta bước qua phần cúng dường ở trang 26. Là sao? Là khi mà mình đã có tốt nghiệp, mình có bằng tốt nghiệp, thì mình phải tổ chức lễ tiệc ăn mừng, đúng không nào? Cho nên câu thần chú là Om Vajrasattva Sabarivara. Thì Om Vajrasattva là Kim Cang Tát Đỏa. Sabarivara có nghĩa là quyến thuộc, có nghĩa là mình chúc mừng Ngài, tán tán Ngài, cúng dường không phải chỉ cho Ngài Kim Cang Tát Đỏa mà còn cho đoàn quyến thuộc của Ngài nữa. Rồi sau đó 8 cúng phẩm Agam, Badam, Bubam, vân vân, thì các loại nước như là nước rửa tay này, nước uống này, rồi trầm, nhang, đèn, các loại nhạc cụ, nhã nhạc vân vân để mình cúng dường lên. Sau đó là cái lễ ăn mừng. Rồi đến cái phần mà tán thán. Tán thán có nghĩa là mọi người đến để chúc mừng mình đã làm rất là tốt, được không? Cho nên trong cái bài kệ đó nghĩa là chúc mừng chúng ta đã đạt được phẩm tính của Kim Cang Tát Đỏa, chúc mừng chúng ta đã đạt đến phẩm tính tối hậu của Ngài, vân vân. Ta tí gì là lộp ra chama cha, lộp dòng chama cha, rếch xong sẽ để ya na, phèn hữu mà số cáp lệ mang bộ dâm, đồ xong mang bộ tăng, tự chú mang bộ tăng ya. Ta lệ cả sĩ gọi, số sĩ用cái này giang tí thô mi, thế này rồi đã cho căn bản cho mình là ropa, pa ropa sĩ, chở số là thế này salary la chát ra hồ, ta thế cái này đục tắc mình bộ thế, thì ngã đấy. Te endu te la te ni dorsem toka sta dorje sem bandu ni gondora ti da tenga da formo de tenga dorje te wa te la te ni hong yu pa ho tin ta la yege ja pa ko si ing de ja yo te shito tam ba re ja la ja sa won ri shi wa yip che che ni ho ngap chung ngap je chom du ja yo o yege de re te ni ti do do te ri cha ma te wo te ji yu o te di te la ko Tele version to Yanjar Dini, Semji Drip Jang Soso La Po Leda Numa Pena, Shirapka Voicer, the Mena Yetong, the Show Dang, Zapong the Medjavana, sick, Lenyon did some six. Tani Hingiko Voicer to the Parish Churchemo Charge of Palm the Tama, Zihin, Zangmas on the Tina Yidini, Randa Semji Tama, this and the seven. Zama Jang Song, the Tennessee, Dodo Drip Jang. Drubpön tani teso chama semji nam sanje ni semji thamje sanje res ho channe lower treme dip silo nyum batma te changma ju tan sem sanje la sanje re si dojin zibe sala rakku sene yinda sacha chini transport ne chini ku go mari ko rangi ke ni ta cha da res lenyu depa ja sanje re tini oze de chon du ngam reng de la them tani ngam reng tang samu de la them du tani doje sem bekulu ne tani de duyên bắp cứ lúc mà càng này sắp càng bao giờ bữa cái theo này thì mà thùng thì số số làm gì xem gì tham gia cái thì chỉ bị sang này shop mà thà thì đi điểm như đông chỗ tham gia
Teni tambo dorje sembe ku ludirtse te womana yika pote pap teni nga chu ram ye semji lu chama kang teni changma zon depend chokpa te so changma zo ka son te khado yon na po tam bronder chawra ten ogo teni dwa ke kwata so su ogo sa ne tam shanam te ban ma thu lu chu juns me ti na na teni te chama changma zo de so su te lu te na ran sharta wa teni pe sesan nasar 어떤 정성상 맥바테 시고르 대시버갑서 참산이 도르jes은 버거다 야포공 보여지고 양송고 참산이 되니티 사용 도르제다 홍익도 찍보고 되는 참산이 된 홍익 탈라 얘기 잡아 영등 야도 들어서 맥바시 되는 참산은 오이저도 어따든로서 리뮤시고마도 팀마 찍을 참아 빠르자나 이때 용토 말이 던다신 되네 고 ngāt dāgur, ngāt dāgur kāpsu tā gāsa o mbēdā sato samāya lādhība māyīmbā mikpātā sēmdā dī ngāt tsāma chīkda chūni dīni tarosi dōmu gōri tā dōji sēmbē ngā kē tōngdā tēngi tēnā rīshī shū yu dīni tā tarosi dōmu dīni chūrāng tēng chūchū chīkda zōna rī nīla zōna kān tīng yōngi dīni dharam gōga tarā tē chēram lā gōmda wara yōngi dharam khatā shuwa nā gīri tēnā mikpānes dakso mompe tamna ngajo hoda sumchu ngajo pe ngombe chobje dakso tini marai pa mumpak tini ramada tamse nyamcha da magewa mabo se yores ngombe chobje zo do je sin tini churan chap ngon roba senji tanda chap da ngon res o te de do je samba chirang o te de roba chu ke yanjar chirang tambo sanchu cho to tokki be kapso semjin ke lenyu digdip jangyin tamcha telang na sanje kompa thob yores tena yin ke tini nga chola ropa siro chis chap tangun siro chis roba chobo da ke chap zu jek tini khoda sumju soke bate teke sorwe dorsam ji sor chis teke ya ni ke phu yu sam sorwan dep sin shwa ja la re jinji lop se tini jorwa tang tini dorje samba ke pe shan zuba da ji so churang dipa la dipa ngoshi telan joba da chap chapa ya po se so Chuji dicta taco sipolo pola jaya serva. Tan rigari churan non forte ke memata and zimba me sinana so nam jung ke machine na tara yorwa. Then the chuji dicta taco sida chuji dicta sama patang ma cha songs. Dala tempe deba sama church and tini dorje samba ta churan ismepa dorje samba ta churan chipa cha yore semji sanjerwa lenyo ke ni chale mato thế là như mình chỉ qua chỉ càng chả xem chỉ qua đấy thế nên từ đó xem là thế nên text gom jàn số số xem này long là số giá thế nên tin dùng này thì ghé vào đây như ta đã đôi giờ xem bằng đôi giờ này sẽ là thế cái ghé vào trong đôi giờ xem bằng là gom ngã để tiếng gì nhắm này sẽ là thì cái rẻ vào thế cái đó xem chỉ cái mà đi đôi giờ xem bằng sao lang par show sẽ là wow đấy thế nên đôi giờ xem bằng drop song Find its place in the text. So now, then next, so you have now graduated from the school. You have your certificate, and now that you've graduated, you shouldn't just think that that's it. Now I'm graduated and just do nothing with it. That's also not good. So now you actually have to do something with your education, with your certificate. Otherwise, all the time and effort and money spent for the education would be wasted. So now you need to put that to work, and you need to find a job or maybe start a company, do something that you can have an ability to help others and also earn your own living, earn your own salary. And so then after all the preparation, we come to the actual putting it to work, and we accomplish activity. And so that's the essence of the mantra. And the mantra really is the essence of the sadhana practice. That's where we really put it to work. So for the mantra recitation, we visualize Vajrasattva. Just find the right page. So there's it. So visualize Vajrasattva center on moon. There's a Vajra on a moon disk,
again, it's a full moon, a white full moon. And in the center of the Vajra is the Hung, surrounded by the 100-syllable mantra. And then again, these 100 syllables represent the 100 peaceful and restful Buddhas. So the 42 peaceful and the 58 restful Buddhas. So they are represented by these 100 syllables. And then as before, and then these send out light rays. So light works different. The mantra light radiates and purifies the obscurations of all beings. So again, light shines out. There is the light of wisdom. The light of wisdom is like a fire that burns all obscurations instantly, just like a fire burns paper or dry grass. And then there's the light of compassion that flows gently like a river and washes away all the dirt from the bushes and the trees around it, whatever it touches. And so then after that, so after the light has purified, and think that now all beings and myself, we are completely pure. And that's our true nature, because the Buddha said all beings are actually Buddhas. They are only temporarily obscured by stains. But once these stains are removed, they are real Buddhas. So therefore, we don't need to actually kind of transport or kind of bring a Buddha from some kind of other place, because that's already our true nature. We just need to purify our karmas and obscurations. And then when they are purified, the Buddha is right there. It's ourselves. So then, here it says the light then returns and dissolves into the mantra and the seed syllable, and then the stream of nectar produced and from these syllables flows through Vajrasattva's great toe. So then from the mantra garland that begins to turn, then a stream of nectar then flows down and then through Vajrasattva's big toe, and then the big right toe, and then enters the Brahma opening at your crown and the crowns of all beings, and then enters your crown. And this nectar is just like white milk that fills your entire body and that of all beings, and it purifies their obscurations and negativities, all the negative karma. And then so it enters the crown, and all the negative actions and obscurations and downfalls, they then flow out of the lower orifices as smoky liquid. So then through all the lower doors, like the anus and all the other doors, then like in dark colors, like black and brown and a smoky color, all of these impurities leave you, and then your body becomes like a crystal vase, completely clean and transparent, completely purified. So then when you visualize all of this, so you can sort of shift your focus. So sometimes you focus just on visualizing Vajrasattva's form clearly, and sometimes you focus on the light rays and the rainbow, the rainbow light, like light rays emanating. And then sometimes you just visualize the Hung syllable, and sometimes you focus on the 100-syllable mantra. And sometimes you just think how the light radiates and so on. So it's hard for us to visualize everything at once, just like having taken a picture, just like in a picture. We can't visualize everything at once normally, so we can just take turns in visualizing one by one at a time. And so then we recite the mantra. When you recite the mantra again, you don't just kind of mindlessly recite Om Sato Samaya and so on, but you have to also mix that, merge that recitation. It has to go along with the visualization. So there has to be some visualization in the mind.
And then also regarding the meaning of the mantra, that is explained that in the book, so you can read that. And then you recite the mantra for however long you can, like an hour or so, however long you recite the mantra while visualizing. And this then completes the generation stage practice. And after that comes the dissolution stage. So that's on page 30. And so then for this dissolution, so it says here, protector, I and other ignorant ones have broken the vows. Please protect us, Supreme Vajra holder. And so we supplicate, we pray to Vajrasattva and say that with regret, that with great ignorance and confusion, we have broken Samaya and made many mistakes. And now we supplicate to Vajrasattva. You are the protector, the supreme Vajra holder. You took a vow to attain enlightenment in order to purify the negative karmas and obscurations of sentient beings. And so now please follow your original heart pledge of bodhicitta and actually do that. Please accept my apology and purify all of my negative karma and obscurations. Please purify us following your vow. And then going to page 31, then Vajrasattva is pleased by your prayer and he replies, now your negative actions and obscurations are purified. So then here, so first you pray with great regret, and then you request Vajrasattva's blessings. And so then these sort of waves of grace, of blessing are then conferred to you. Vajrasattva is pleased. He says that now you recognize and admit your wrongdoing, and that is excellent. And therefore, I will accept your apology, so to speak. I will often when someone apologizes, we forgive them. So it's a bit similar. So now he said that I am very pleased by your recognition, and I won't hold on to it. And now you're going to be purified of these obscurations and negativities. And so then, having said that, then Vajrasattva dissolves into me, and my obscurations are actually purified. And so then, after that, having now dissolved into you, then you merge non-dually. There's no more separation. And so that also shows that originally sentient beings and Buddhas are actually one. The only thing that kind of keeps us apart is karmas and afflictions. But if there are no karmas and afflictions, then there's also no difference. Then after that, after this dissolution, then after Vajrasattva dissolves, then you become him, then rest a bit in the natural state of the mind. So then meditate for a little bit, resting in kind of an absorption, a meditative absorption. And then at the end is the dedication. So for the dedication, then you dedicate that virtue, whatever virtue you have created. May I and all beings quickly attain the state of Vajrasattva. So through the power of the virtue you created by visualizing Vajrasattva and reciting his mantra, and my focus, my meditation, my meditative absorption, through this virtue, may all beings be brought to the state of Vajrasattva. And so yes, this completes the Vajrasattva section. Thưa quý vị, thì tiếp theo á, sau khi mình có bằng tốt nghiệp thì mình phải làm cái gì đó với cái bằng của mình, đúng không? Mình học hành thì tốn kém công sức tiền của, mà không để làm gì thì có phải là quá uổng phí không? Khi mà có bằng tốt nghiệp phải đi làm hay mở công ty để làm lợi ích cho mình, cho đời, đúng không? Thì bây giờ sau khi chúng ta đã có bằng tốt nghiệp của ngài Kim Cang Tát Đỏa thì lúc này chúng ta phải thực hành,
chúng ta phải thực hành cái tinh túy của thần chú. Cho nên á, mình quán như sau ha. Mình trì tụng thần chú Kim Cang Tát Đỏa. Quán ở giữa tim ngài Kim Cang Tát Đỏa có một cái đĩa mặt trăng tròn trắng, ở giữa là chữ hung, rồi cái vòng thần chú 100 âm xoay xung quanh. 100 cái âm này thể hiện 100 cái bổn tôn hiền minh và phẫn nộ ở trong cơ thể của ta. Ánh sáng phóng tỏa ra thần chú, nó giống như là cái ngọn lửa trí tuệ, nó thiêu rụi tất cả mọi nghiệp chướng của mình, giống như là lửa đốt giấy vậy. Đốt xong rồi rửa sạch tất cả những dính mắc. Ánh sáng này phóng ra thì không những là mình mà tất cả chúng sinh đều được thanh tịnh. Thầy nói như vậy này, bản chất chúng ta là Phật, chúng sinh vốn dĩ là Phật. Phật cũng nói như vậy, tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật, chẳng qua do nghiệp chướng ngăn che. Nếu bỏ đi ngăn che nghiệp chướng thì tức thời thành Phật. Chúng ta không cần phải tìm Phật ở đâu xa xôi, mà tịnh nghiệp ngay xong thì tức thời Phật ngay ở đây. Mình trì tụng thần chú, cái chủng tự đó thì bắt đầu nó xoay, và cái dòng cam lồ từ cái chữ hung trong tim của ngài Kim Cang Tát Đỏa trên đầu của mình đó, nó chảy xuống cái ngón chân cái bên phải của ngài Kim Cang Tát Đỏa, rồi nó tràn xuống trên đầu mình nè, cái lỗ Phạm Thiên mình mở ra, thì lúc đó cái cam lồ như sữa trắng chảy xuống ngập trong thân mình và tất cả chúng sinh. Nhờ như vậy, tất cả các nghiệp chướng của chúng sinh bắt đầu nó chảy ra khỏi cơ thể, nó rửa mà, nó chảy ra khỏi cơ thể, nhất là ở hai cái lỗ dưới của mình đó, hai cái lỗ dưới của mình, nó chảy ra ngoài, thoát ra bên dưới, những cái chất như là màu đen này, nhớp nhúa này, màu khói này, vân vân, rửa sạch hết tất cả các nghiệp của mình. Thì lúc bấy giờ cơ thể của mình trở nên trong suốt và sạch như là pha lê, giống như một cái bình, toàn thân của mình trong suốt sạch như pha lê. Mình quán như vậy, mình trì tụng thần chú. Thầy nói thật ra mà nói quán toàn thể như vậy khó lắm quý vị. Quý vị chưa có quen khó lắm. Thì quý vị quán được cái nào hay cái đó. Tức là mình quán từng thứ một. Ví dụ có lúc thì mình quán Kim Cang Tát Đỏa trên đầu của mình khi mình trì tụng thần chú. Có lúc thì mình quán cái sự ngài rạng rỡ như thân cầu vồng. Có lúc thì mình tập trung vào chủng tự hung. Có lúc thì mình vào cái vòng thần chú. Có lúc thì mình thấy ánh sáng, được không nào? Mình quán từng cái từng cái. Nhưng quý vị phải nhớ, mình đừng có trì tụng thần chú cái kiểu mà trì tụng không không, cứ vô đụng, cứ đi đâu cũng râm ran tụng chú, tụng cái miệng không, không có được. Mà phải kết hợp cái tâm của mình cùng với lại thần chú nữa, cùng với quán tưởng, cùng với trì tụng, thì như vậy nó mới có lợi ích cho mình. Nhớ nhé, phải hợp nhất giữa trì tụng và quán tưởng trong tâm. Ý nghĩa của câu thần chú này đã được giải thích rất chi tiết trong cái quyển kinh này rồi, cho nên thầy sẽ không nói sâu. Thì thầy nói mình tụng lâu tụng nhiều, tụng gì đi chăng nữa thì nhớ không được quên quán tưởng. Rồi sau đó là cái giai đoạn phát sinh xong thì mình bước vào trang 30 để mình thực hành cái giai đoạn mà quán tưởng hòa tan. Thì lúc bây giờ mình xin cái đấng bảo hộ mình trước những cái hủy phạm giới nguyện của vô minh phạm giới. Kim Cang Tát Đỏa ngài là đấng bảo hộ hữu tình chúng sinh, ngài đã phát nguyện tịnh hóa nghiệp chướng cho hết thảy chúng sinh. Xin bây giờ ngài hãy theo giới nguyện của ngài mà tịnh hóa hết nghiệp và chướng cho con và tất cả chúng sinh khác dựa trên lời nguyện này. Thì do cái năng lực này của ngài thì mọi nghiệp chướng của con và chúng sinh đều đã được thanh tịnh. Sau đó ngài ban phước cho ta, ngài ban phước và ngài nói rằng con đã nhận ra được cái lỗi lầm của mình, cái lỗi lầm của con đã được tịnh hóa hoàn toàn, tất cả nghiệp chướng của con đã được tịnh hóa hoàn toàn, ta chấp nhận và tha thứ cho con. Sau đó Kim Cang Tát Đỏa ngài tan vào mình, ngài hòa nhập vào mình, và lúc bấy giờ mình và ngài trở nên bất khả phân, là nhất như là không còn mình không còn ngài nữa mà trở nên là một. Thì lúc bấy giờ mình không còn một nghiệp chướng nào nữa. Và khi mà mình trở thành ngài thì quý vị trụ ở trong cái cảnh giới thiền đó một chút. Và cảnh giới thiền mà không còn ta, không còn người như vậy nữa, đó là cái nhìn của Drubpön hay là cái nhìn của Đại Toàn Thiện. Sau khi đó ở trụ trong thiền một khoảng rồi bắt đầu ta mới hồi hướng mọi công đức của mình đã có được thông qua cái việc mà biến tất cả chúng sinh thành Kim Cang Tát Đỏa, thông qua cái việc trì tụng, thông qua cái việc quán tưởng, thông qua cái việc mà mình trụ ở trong thiền Drubpön, thì tất cả ta và chúng sinh ai cũng sẽ trở thành Kim Cang Tát Đỏa, ai cũng đạt được đến Phật quả giống như Kim Cang Tát Đỏa mà thôi. Holas, ta te du dorje sembande. Di kare pento yore sena diri nga chu mache na no. Nga ma jeze ta te lula tu, nga ma ngi kare sendo ta te lul te la ta na ha ko re si chura. So sa driba jan sendo so leka du kya lendo ta te lutin de la ta chu re si te ha ko re si. Sima ka zi ta te ke lute la ra le yore si. Pe na tata so so la na cha te na dama da yu na. Nga ma me yinda la pa, nidong tang. Nidong tang tsabu jis. Teni so so pe
xe tăng cái nhị đồng tăng ngã gia cái ngã jar so ngã khe so ngã top so sang thế thế cái ta tự tin là chura ngã cha cái sự gì nó đâu có tăng thế vậy rồi ngã cha thế à thế này thì chura pola jai màzen gonda mà làm nữa thế này ngã gia tăng thì thôi này sam nó tăng na thế này ngã cha thế em chỉ là tiền à ha mo mi suna mà đã so so là nó càng ở đó đông ha sam chứ mấy cha bắt đầu dùng để cho thế chỉ bằng hàm tanda cái gì là nhị đồng ta ya tăng tăng sát đi pola jai màzen này ngã gia cái thôi này thế sẽ thế cái làm gì đông đông chỗ chỗ nè mà về lên cha thô thô chum nor về lên cha trên đây là lấy cái cái sen là làm rồi mà cho thế này pango chan đồ ya thế thì vào hôm nay nhìn thô chum thế này thế sẽ thế số anh thô chum thế sai vào gì là ta số số kia xong thấp xong sang ya thế cái đời cha cái thô này thế chung cho thế đấy thế là gongda thốt thế mà chứ nó thì ngồi đó gongda thốt thế chứ nó chung kia vào hôm nay chỉ mới chỉ là số số ra giờ đang hiện đang làm cái sự là nhị đồng tăng thế này từ ngày giờ hiện đang ra giờ nó tăng sao vậy số ông anh non đó thuần đó gongda thốt thế ngay mà trộn bôi in ta ta ra tên là chỉ chung số cho nên except chỉ siro chỉ làm thế na người sẽ số na thế này cho nên tức là cái nam hình thì cái nát sa dùng rồi thế làm sao em chỉ cái hạ cố em chỉ cái hạ cố là mà chân mình trả được làm sao mình trả thế tăng ta chú cả cái này làm sao trả được rồi thế thì thì ngay giờ được bắt là sẽ cho từ pola jai sẽ mà cái chế bảo chế thế này ta ra thì cho chôm sẽ hạt số na thế ta chỉ bảo đấy thong chôm normal bên lên cha thế này sẽ chế thông lên cha cái lo chung dan cái bi dan ta thì cái số accident drama da thoni shan do thế sẽ mà thì hiện đã số mang bộ chế giờ sẽ những cái số là bảo chế tăng giờ thì cái nào mà đấy thì số chế cái anh ở công ta ta thì số chế số thì này thì cái sắp đặt chế thar tăng thế sẽ nó yang so accident da chare te yang shig mare te the text ang che ringbo se de ya tan da yore te sama te le nam mem number mem pa rang res o ti ke ti so ngulin se ma se ke che par te tan da yore es So then, what is the benefit of practicing Vajrasattva, of doing this purification through confession? And so it is that, first of all, it is said that if you wish to know what you did in a past life, then look at your present body, your current body. Your current body shows you what you actually did in a past life. So whether you did good things in a past life or whether you did negative things in a past life. And then a quote says, if you wish to know where you will go next, then look at your present body, meaning your present actions. What you're doing now will determine where you are going next. So whatever you experience now in this current life is the result of what you've done in a previous life. So if you've previously harmed others, for example, with hatred and anger and pride, then now you will suffer from a certain illness, for example. And so first you hurt others with an angry mind, and then with a prideful mind, you refuse to apologize. You refuse to admit the mistake that you've made. So you don't want to see the mistake that you've made. So if you have hurt others and then also refuse to apologize or admit the fault, then as a result of that, in this life, you may get sick, for example. And then because you didn't regret or apologize, then you are sick, but maybe your doctor doesn't detect the sickness early enough. Or maybe the medicine that you receive doesn't help. So you won't heal. And so the fact that you get sick is because you've hurt others with anger. The fact that nothing helps and you don't heal is because of your pride that refused to seek forgiveness, apologize to others. And so
so there is these karmic creditors that then come from having abused others, and they then cut our life short, or they cause a lot of sickness, frequent sicknesses. So there's different karmic creditors. So there's those that those karmic creditors who come to collect their karmic debt from you having stolen, cheated, taken from others. And then there's those karmic creditors that come for your life because you have abused and killed, murdered, taking other people beings' lives. And so there's a difference. What we need to see is that there is a difference between having apologized or not having apologized. So the first example was someone who did something wrong and they did not apologize. There was no regret. They're too proud. Then the second one is that they did the same thing. So they did something to hurt others. So, for example, they were intoxicated, like maybe they were drunk, for example. And then in their intoxication, then they did something that really hurt somebody else. But then after they sobered up, they're no longer intoxicated. They realized what they had done and they feel very bad and they feel real regret. So they go to the other person and really sincerely apologize, and they admit all their faults. And they say, I'm so sorry I've done that. I didn't mean so. I was just intoxicated. And I see the fault. I'm very sorry. So that person did the same thing, hurt the other person, but here they actually apologize and they admit. And so if they, in that case, in the next life, they have the same illness, let's say, the illness is the same, it comes because of hurting others. But in this case now, the doctor may detect it and then provide medicine, and that medicine will actually help to heal and will lead to a quicker healing. So for one, nothing can be done and they can't heal, they can't get better from their sickness, and the other one can heal. The difference lies having or not having apologized and admitted, recognized their faults in that previous life. And so that is the benefit of doing the Vajrasattva practice. It's because we have all these karmic creditors, such as those because we have stolen from others, or those because we have harmed them with anger and hatred and so on. So, and they then come after our wealth, or they come after our life and so forth. So if we recognize that, if you are in a negative situation and you recognize that this is because of something I have done in a past life, so now I must acknowledge that and must do something about it. So I acknowledge that that's what I've done, and then you apologize by practicing Vajrasattva, and then engage in a virtuous practice, for example, doing a life liberation and so on. So there are some where the ripening of karma ripens, and this life, these kind of karmic creditors that go after our life, they manifest. So, for example, for some, they die when they're very young, like even babies, little infants, babies, they suddenly die, or one has a sudden accident. And so all of that comes from a previous life. But if one has apologized, then maybe one has the accident, the car accident, but one survives it and still lives a long life. So the difference lies in having or not having apologized, or not having admitted it. So. Thưa quý vị, lợi ích của cái pháp thiền Kim Cang Tát Đỏa, cái pháp tu sám hối này là gì? Thì người ta có cái câu như sau nè: muốn biết đời trước mình làm cái điều mình như thế nào, mình đã làm cái điều gì ở đời trước, thì hãy nhìn cái thân mình của đời này, được không nào? Nếu mà thân này của mình mà có bị khiếm khuyết hay bị đau bệnh hay bị có vấn đề này nọ, thì là đời trước mình đã tạo nghiệp xấu rồi. Còn muốn xem đời sau của mình ra thế nào á, thì hãy nhìn cái hoạt động của đời này của mình ra sao ha. Cho nên nếu đời trước mình hại người ta do tâm tham sân si mạt đố, thì đời này mình đau mình bệnh, được không nào? Nếu mà mình hại người ta mà mình còn không chịu nhận, không chịu sám hối, thì chắc chắn bệnh đau vấn đề nó khó khăn lắm. Cho
Cho nên nhiều khi á, có những người á, bị bệnh mà bác sĩ cứ vào chẩn không ra bệnh, rồi uống cũng cái thuốc đó người ta hết, mình chữa không hết. Thì đôi khi á, là do đời trước mình đã có cái gì tổn hại chúng sinh khác, mà do tâm mình cống cao ngã mạn, mình không có chấp nhận mình sai, mình không có chịu xin lỗi, được không nào? Cho nên cái việc mà mình hại người ta tạo ra rất là nhiều bệnh tật, được ha? Thì thầy mới nói á, thầy nói ví dụ đi, cũng có hai người. Một cái người á, mà làm sai tổn hại người khác nhưng không có chịu chấp nhận là mình đã làm sai và xin lỗi người khác. Còn một người á, biết họ làm sai, ví dụ như cũng hai câu chuyện đi, cái người say rượu, thì một cái người say rượu sai xong thôi lơ lơ luôn. Còn một người á, sau đó mới đến tỉnh xong mới giật mình, nói chết rồi mình làm vậy không ổn, thì đến mình xin lỗi một cách rất chân thành. Và có thể lúc đó tôi sai, tôi tổn hại anh, tôi tổn hại chị, tôi hoàn toàn chấp nhận cái lỗi lầm này và tôi xin lỗi một cách chân thành. Thì nó sẽ khác nhau nhiều lắm. Cũng hai người đó, thì đời sau họ tái sinh thì cũng do họ sẽ có bệnh, tại vì họ gây tổn hại của người khác. Nhưng mà ở cái người mà biết sám hối á, biết sửa sai á, thì tự nhiên á, bác sĩ kiếm ra bệnh. Hoặc là cũng hai bác sĩ đó cho bệnh, cho thuốc kiếm ra bệnh, nhưng cho thuốc á, thì cái người uống thuốc kia á, cái người mà sám hối đời trước á, thì chữa lành nhanh hơn. Thầy nói chữa lành nhanh hơn là do biết xin lỗi, biết sám hối. Cho nên cũng như vậy quý vị, người mà có oan gia trái chủ với mình á, thì người ta bị mình tổn hại, thì người ta theo mình nhiều đời lắm, người ta làm cho mình nhiều chướng ngại. Và cho nên đời mình có chập chờn hay có khó khăn hay có cái gì đó, thì mình phải hiểu đó là chắc đời trước mình có cái gì sai rồi, và mình phải biết xin lỗi và phải biết thực hành kim cang tát đỏa, rồi mình làm thêm thiện hạnh như là phóng sinh này nọ vân vân, thì cái oan gia trái chủ nó chừa đường lại cho mình hơn. Thầy mới nói oan gia trái chủ có những đứa trẻ đi mới đẻ ra thôi nó chết. Tại sao oan gia trái chủ nó nhiều á? Hoặc có người ở tai nạn xe cộ đi giữa đường chết, ví dụ như vậy. Nhưng mà đối với cái người mà biết xin lỗi, biết thực hành kim cang tát đỏa, biết tích phước, thì lý ra là tai nạn đó ai cũng chết nhưng mà mình không chết. Nhưng mà sau cái tai nạn đó xong mình sống thọ mạng lâu dài, thì đó chính là cái công năng của cái việc mà sám hối, của cái việc mà tu hành kim cang tát đỏa. là tất cả trong được cho yên được, nên không bao để là nên sa sa ya từ ra này trong đó sa ra ya đấy cái không bao bữa đêm giấc như bao đồ chơi xem bao cái nên không bao được tham thì chẳng mà dù go gương đang làm đi đang tham chẳng mà dù ta xem bao tereng thì na che go rồi ta khai trả là tham để cái gì nữa mình ra đấy thì mình ra đây là 초니 조부 탑메도 송아 멘더스 초니 세야 돼 그래서 미키 수남 그 초시는 이나 덴바 그 토네 초사야 대리 근데 니바데 미미 이시제 초시의 띵인지 고면다 사자친 뭐 조바친 냠야 고면 어때 그 초니 세야 돼 미키의 미미 그초 어때 조야 그탑 빼망보 요레스 디나는 초도 줘봐 메도 송아데 멘더레스 다데 이 초니 마조나 tene könyin drubtugu marela könyi karesina chuko tan zukos semke nelok saja chimbo tan zoba chimbo to tugu mares sanje kompa top tugu mares tela telo pa ke naro pala kareson sina sanya so chalong kapselwa telo pa ke naro pala bus nawa tinjin renjong des nang doa ta sama tinjin renjong res 돈借와 메발 마도 바스티 돈다 내로도 하마오 바르도 초니 싱든 파노라스 싱다시든 호마는 뭐라요 말에 싱게디 가르스나 다 뭐란다고 쓰는데 따라따 로호 되는 홀로니 그래 데 미케 수남 소다 미미 시제 초니 송던 용은 되는 로고 마도 홀로 찍기보게 마도 도요 말에 초니 싱든 파노라 다라마지 나로바스 되라 소니들은 드라마지 나로파 세콩게 되니 톡세 텔로파케 나로파를 되는 송을 되니 대인데 샘그네로 또 야데 초옥사 드바 딱부 라지라 초사야다 드바 장 디니케 제월라 되니 또바단데 발라마 데케 샘그네로 모트에 되니 소소소소라 recognize 네로 또 tini sanje kompa thopta de menda sia ta doje sambate ke draba jang re tini tara menda te ke chosa go re de chosa ya thamna ni tini menda te cho to chupa re ta te de sho de sum chu sorupa
속성 바들이 되니 맨다데 프로값서 초징데 잠도단 코란이 찍바 찍장래 스비카데 미사쇼 먹어와지 되니 차이 상난과라 템바트와나 지기다 자료 산데 값다 맨다라 제발라 숨초 소든 신단 담다 로차 샬로 납산스 담망보지 요래 어데 데치 되니 맨다 두파텔라 샬로 납상 되니 샬로 상샤라스니 맨다 든 타라 사야데 온데리 되니 티 맨다케 두파데 사기 피치시야테 도 맨다리 되니 쿠솜 용조 시야테 나케 맨다리 노르드나 도하니 손도 주파 되니 kusom yung sanang sang som devyin yi ti chu dale lom tu sang sim gi de o ten do han yi ke men da tan de ne ti ji de na yin la dön ge tho ni da cho sa go wa chan cha wa ta chi cha ba de ri tam bo de lam na te ni yin la de de ngo tu si ge yin So now yesterday so we have for the visualization now we're coming to the mandala offering, and so yesterday we visualized the refuge tree, and so the refuge tree is actually the same as the field of accumulation here in the mandala offering. But so some of what we mentioned is that we have said that the refuge practice is like you're intending to build a house. So you're making a home. So you're building a house. And then we have said the Vajrasattva practice is like you're cleaning the house, fixing it, renovating it, getting it, making it all nice and clean. And then third, during the mandala offering, so next after the house is clean, then it's time to put in some furniture and appliances. So that is it's time to kind of populate the house. And that's the mandala offering. So it's to make it a beautiful home with furniture. So then for the mandala offering, it is said that the mandala offering is the supreme method for gathering the two accumulations. And so that these two accumulations are the conceptual accumulation of merit, which includes the seven branch offering. And then the second is the non-conceptual accumulation of wisdom. And that refers to meditation, that is to meditate or practice Mahamudra or Dzogchen as resting in the nature of the mind, free from thought. So generally, there are many different methods for gathering these accumulations, but it is said that the best method is the mandala offering. And it is said that unless we gather these two accumulations, we cannot accomplish the two kayas. The two kayas are the Dharmakaya and the Rupakaya, the form body. In order to realize those two kayas, we need the two accumulations. Also, in order to realize Mahamudra or Dzogchen, or we call it realizing the nature of the mind, we need those two accumulations. If we do not have those two accumulations, then we cannot attain enlightenment. There's a quote, a teaching that Tilopa gave to his heart disciple Naropa, and we will also hear more about that later during our channel Swens and Drops teachings. But so Tilopa said to Naropa, he said, "My son, because all phenomena come from interdependence, until you realize the unborn nature, you must never separate from the chariot wheels of merit and wisdom." So here he kind of compares it to the two wheels of a chariot. Now, a chariot is where we attach horses to, and then they pull the chariot.
because in the old days, obviously we didn't have any cars, so people would travel on chariots and pulled by horses. And so a chariot, this kind of chariot has two wheels. And so to move forward, the chariot needs two wheels. If the chariot only has one wheel, it cannot move forward. And so similarly, if we want to attain enlightenment, we need both wheels or both accumulations, the conceptual accumulation of merit and the non-conceptual accumulation of wisdom. And one of them is not enough. So that's why Tilopa said to Naropa, until enlightenment, never separate from those two accumulations. And so then when we realize the nature of the mind, that realization is the fruition, the result of having completed the two accumulations. So it begins with a qualified guru who introduces us to the nature of the mind. And from then on, we continue to purify obscurations until attaining enlightenment. We purify obscurations through Vajrasattva practice, and we accumulate merit through the mandala offering. And the mandala offering is the best way to gather this accumulation. So that is then, it begins on page 36, and it begins with the field of accumulation for the mandala offering. And so that offering field for the mandala offering is exactly the same as the refuge tree. So we won't need to explain that again. So you just visualize that in the space before you and all these beings gathering like clouds. And then we come to page 37, where we have the longer mandala offering. And then after that, that's followed by the brief mandala. And the brief mandala is, the longer one is 37-fold, and the brief mandala is 7-fold. So we have 7 heaps. Now in the different directions, Mount Meru and Sun and Moon. So we have those 7 heaps, and this is the one, the short mandala, the 7-fold mandala. That's the one that we accumulate, that we repeat over and over again for the mandala offering. And also the short mandala offering, that is called the sutra mandala offering. That's according to the sutras. And then there's a following line, the three, the supreme 3 kayas. I don't know which page it's a different text. Yep, okay, yeah. So after that, it says to the assemblies of gurus who have perfected the 3 kayas until the end. So that section here, those 4 lines, that is called the tantric mandala. So the first section is sutra mandala, and second tantra mandala. And so therefore this mandala offering represents the union of sutras and tantras. And then after that, on the next page, we have then the 7 branch offering. And so this is what I'm going to go explain a little bit. Thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà cúng dường Mạch Đà La. Thì mọi người nhớ đó, hôm qua thầy đã nói quy y giống như là xây nhà. Kim Cang Tát Đỏa là rửa cho nhà sạch sẽ. Mandala, cúng dường Mạch Đà La là mình bỏ cái nội thất vào bên trong, mình trang hoàng cho ngôi nhà mình đẹp đẽ. Mandala, cúng dường Mạch Đà La là cái cách để mình tích tập 2 bồ tư lương phước và trí. Nếu mà mình nói tư lương về phước á, thì mình có rất là nhiều cái cách cúng, như là 7 nhánh cúng dường. Còn cái cúng dường, còn cái tích tập mà trí tuệ hay là gọi là xuất thế gian á, đó chính là cái thực hành Mahamudra hay là đại thủ ấn. Thì nếu về nói về cách tích tập mà tư lương mà cả 2 thứ luôn á, cùng một lúc á, thì cái cách tốt nhất chính là cái pháp tu cúng dường Mạch Đà La này của mình. Nếu mà chúng ta không đủ 2 cái tư lương phước trí này thì chúng ta không thể nào chứng đạt được 2 thân. Ở đây là sắc thân và pháp thân. Do đó mình cần 2 cái cúng dường này để mình nhận ra được đại thủ ấn, hay mình thâm nhập vào dọc gen. Và nếu mà không tích lũy đủ 2 bồ tư lương này thì chúng ta không thể giác ngộ. Ngài Tilopa dạy ngài Naropa như sau. Tilopa nói rằng: con trai ta,
tất cả mọi hiện tướng vốn dĩ là tương duyên. Để nhận ra được giác tánh bất sinh thì con phải cưỡi trên cỗ xe hai bánh phước trí. Ngày xưa người đi cái cỗ xe là cái cỗ xe ngựa, nó có hai cái bánh, ngựa chạy đằng trước, hai cái bánh xe nó kéo nó chạy đi. Thì cái xe muốn chạy phải hai cái bánh xe, một bánh không cách nào chạy được. Cho nên cũng như thế, phải có phước thế gian và trí xuất thế gian. Đó là cái cách mà Tiloba dạy cho Naropa. Khi mà mình nhận ra được cái bản tánh tâm chân thật của mình rồi, đó là mình đã hoàn tất được cái việc tích tập hai cái tư lương phước trí. Thì chúng ta cũng đã thông qua Kim Cang Tát Đỏa, thì đến Mặt Đà La là cái cách mà mình tích lũy hai cái tư lương đó. Thì quý vị nhìn ở trang 36 á, là nói về cái đối tượng để cho mình cúng dường. Thì đối tượng này thực ra chính là cái cây quy y, giống như cái phần quy y thầy đã dạy cho mình, nhưng mà đại để là ở phía trước không gian, các vị vân tụ nhiều như mây. Bắt đầu đến trang 37 là cái cúng dường dài, cúng dường 37 phẩm, tức là 37 phẩm. Rồi sau đó đó chúng ta đến cái phần mà cúng dường Mặt Đà La ngắn, là ở cái trang mà 41 đó, là 7 tụ, 7 cái tụ đó. 7 cái tụ đó bao gồm là các 4 châu này, tu di này, mặt trời mặt trăng, được không nào, là 7 tụ. Và chúng ta sẽ tích lũy dựa trên cái bản kinh cúng dường này. Và cúng dường này là dựa theo truyền thống của kinh thừa. Thì sau đó cái câu sau á, là từ cái câu sau cái câu đó đó, ở phần sau trang 41 là 40 câu sau á, chính là cúng dường, nhưng mà cúng dường theo kiểu mật thừa, đó là cúng dường cho đạo sư và cúng dường cho tam thân, cúng dường theo kiểu của mật điển. Rồi sau đó nữa ở trang 42 á, là cái câu đó là 7 nhánh cúng dường, cũng một cái pháp để tích lũy công đức. Rồi chút nữa thầy sẽ giảng chi tiết cho mình nghe. 알았어. 다 대인도 내가 가래 나야 소남 고래. 소남 댐베 메삼도 릅 소남도 요잖아. 주런 차게 메이어 프로젝트 가래 세나 마치 메베도는 럽도 그래. 소남대게 만다나 그는 징 차게 가래 야나야 데라 파체 마보. मैं खाके जे के पुगो गोलावरा पुगो चुनी छाग मदो ते सोनम के मंदांग रे खाके जे के पुगो मगो लाते पुगो छांग दरते का ले नी ओरे ले यागाते ना churan jiwa homa yina pe ropa se gyale te so yanchar churan na ropa se tini lemne a le doa te jiwa homa churan ke yincha ni bulun yar pa mase tini te se de te ke lencha bulun la o te de dakpo la ri ta churan jok dakpo te la homa loju yore papa kada ya bul pepe kapsa tini name chigla 좋아다 재미니 되니 부직 체지 요래 되니 대인도 공소 보려야 요러와 어야 야세 대게 샤사 되니 디 파데게 다 보데게 간돌레가 가레나 가르치오 사 코센트라리디 야게 제와라 ama teke ta po teke juzela da po pona ma pona santere chil jewana boni chi de so kamba da semchi sum job siniri teni po te po je yore te jewang hama ke teni blon se o blon lang te pa ma se ne teni lencha ke chot leb de teni te endi pa kha sa hen mala dex papa kata ya ke ten chinri pa de yag jewa lang de dese ne sha sa ha ore ma de chi ke jewa lang de chi le dik ne do to shi ore pa sha sa ke ma la dang sui pe da wo pang de zong jewa ho ma so so de do po ta ni de ta po lo len cha se ya jo de sur lem de sui pe da wo de pang na zong ore chu me choi ru ban cha si de pa ya ke da sha de su jo ru ba de chi de ke sa ha ore 파샤 사게 말라데스 충매 초요 르바차 르바사 코르줄라 게모트로 세야게 어 단다요 호라 데데 데네 티소남 사야 데라 멘다 데라 랍생어스 ring 상당 데니 동당 오라다 단다 아마 도당 신lep게 퍼초거리 신지미니 생어고 말레스 생얼 때 가레시르는 소소 그때를 차과다 신바의 진보 여장 차이바야 그 탑리마도 라라 생얼 표하다 노표 제발 가게요 말레스
Jim Sin Deri, Tini take Mendan Pulo Pudang de Metana remote on the perity you, Tenazing the Hakoyo. O Tini, Sosola Yona, Dordina, Sengo Enari, Do Enari, Karena, Chava Mebeton, Go Mato, Yenji Meditated Zipotan, Melateyak, Shubjenda was a paint of your mare, on the rating, it's at the Hako Gores. So there's the a story about there was a master called the Master Kataya, and he came to Tibet, and so there was a family. There was no, there was once a wife, a husband, and they had one child, and a dog. And they had a yak, and they killed that yak. So they killed the yak, and then they eat the meat, the flesh of the yak. And so then then Kataya, then this Master Kataya came to this family, and he saw how this family, the father, no, how it all came about. So in a previous life, so the father of that family, so, which is the previous father, not the current husband, but the father of that husband, the father of the family in a previous, he was born as that yak. So the father in the past, he would always be worried what his son is doing. So the son is the husband now. So he was always worried about what he was doing and kind of looking after him. And so then he died and was born as the yak. And so now they are eating the flesh, the son and his family, they're eating the flesh of that yak. And then the mother of that family, so the mother also passed away, the mother of that family, she took birth as that dog, the family's dog, because in a previous life, she was always worried about how her son is going to accumulate wealth, and she would always try to protect him and be worried about him. And so in Tibet, the dogs generally protect homes. So that's why the mother was, after her death, then reborn as the family dog. And then the child of that family, that child was actually an enemy of that family in the previous life. And so in the previous life, the family had actually borrowed some money from that person, that enemy, but the family never paid him back. So now he comes back as a karmic creditor. So now the child is actually the karmic creditor of that mother and father's son. So there's this son who holds the child on his lap. So then the Master Kataya let out a laugh, and he said that this is how samsara is. They are eating the flesh of the father. They're kicking the mother. So they often kick the dogs in Tibet. So they're kicking the mother, and they lovingly hold the enemy on their lap. Then while the mother eats the bone from the father. So that's that story. And so now so this is really now how samsara is. So that is, we have all these karmic debts, these karmic creditors that we need to purify, and that's why we give away and we make offerings. So we make a mandala offering, and what it is made of depends also on what your means, what you can afford. So it can be made out of gold and silver and precious gems, or it can be made of copper and brass or some other metal, or even just pebbles if you can't afford any of those. But whatever you are able to afford, that is what you should give, because the whole point is not really about the material, but it's about the intention. So if you offer with some holding back because you don't want to let go of something that's very nice, then there's no benefit. So whatever you do have, you let it go. For the deity itself, it doesn't make a difference. The deity does not differentiate between a gold or a stone mandala. It doesn't matter what material it's of.
but it's really for us. It is for us to purify our clinging fixation to those things. So then, how to offer the mandala? Exactly. There's also a diagram in an image about that in the little booklet. So look at that, and then you will understand kind of how it looks like and where to put what. But the key point to understand is that the point is to make an offering without attachment, to let go of attachment. And if we keep holding on while we make an offering, then there's no benefit in doing it. So it can be anything. It can be gold, silver. It can be pebbles and rock. The point doesn't matter. The point is to give up attachment. So it's really important to understand the meaning behind it. Teni te che sama sangla. Di kashe pu go sanga tu chuni chagma da te sonam ka. Oh, touches. Oh, sorry. Hold on. Dela rengi Yeah, le yeah. 괜찮지. 이게 돼서 되는 lemma서. Sorry. Yeah. Sorry, there was one thing that what I don't know where it is. So anyways, so there are also two kinds of karma. So there's, for example, there is some people who want who want to have children, and then still they can't have a child. They can't give birth to a child. And then there's others who don't want a child, but then they still get pregnant and they have a child, and so when I said so there's this wait a minute, sorry, ngati kare na tuso tini le ni kare kibayore. le tambo te sonam ka mandang le. Oh, so na matang koreyo. Le ipa dela ni yo le. Chek te jiwa sama pa ropa se ne cho ropa se cho so lo sungyop se pe ves. Chek te lencha pulo ma su ne yo dapo le ves. Som do wa. Yeah. So the different kind of karma is that one doesn't have enough merit, and the other one has actually created merit. They have helped others in their previous life, for example, like protected others and helped them. And the other one has created a karmic debt, and as a result of that, not having repaid that debt, then that creates a karmic creditor who eventually comes in this life to come and collect their karmic debt. Có một cái câu chuyện về một cái bậc đạo sư, ngài tên là Katayam. Thì ngài đến Tây Tạng, thì ngài thăm một cái gia đình. Thì ở gia đình đó có một người bố, tức là người chồng, người vợ, có một đứa con. Họ có một cái con trâu dắt ở trong nhà, và họ có một con chó trong nhà nữa. Thì cái lúc đó ngài Katayam đến thăm, thì thấy là cái gia đình đó họ đang làm thịt cái con trâu dắt đó để họ ăn. Thì thầy mới, tại vì thầy là đạo sư mà, nên thầy có thần thông, thì thầy mới thấy rằng cái con trâu dắt đó nó chính là cái người bố của cái người chồng, được không nè? Cái bố của người chồng. Tại sao? Tại vì ông bố ông rất là thương con. Ông ngày xưa ở đời trước ông ráng ông cày cuốc mọi thứ để ông gọi là nuôi cho đứa con ông chăm sóc cho đứa con ông. Thì bây giờ do cái nghiệp đó ông đầu thai làm thành con trâu để ông tiếp tục ông gọi là ông cày cuốc cho ông nuôi, ông cố gắng ông đem lại cái lợi ích cho con của ông. Rồi sau đó cái con chó đó, ngài nhìn ngài mới thấy rằng là là mẹ của ông đó đời trước. Là tại vì sao? Người Tây Tạng họ quan niệm con chó là cái con mà bảo vệ tài sản cho gia đình. Thì người mẹ ngày xưa cứ ông chồng làm ra bao nhiêu tiền, người bố ông chồng làm bao nhiêu tiền, vun vén cái tài sản để lại cho con trai. Thì bây giờ bà mới đầu thai lại thành con chó để bà trông giữ cái tài sản đó cho con trai. Thì trong cái lúc đó thì cái đứa con mà hai vợ chồng đang bế trên đùi lại là kẻ thù đời trước của cái gia đình đó. Gia đình đó ở những cái đời trước có mắc nợ với lại người ta, cho nên người ta bắt đầu đầu thai vô để người ta kiếm nợ, đòi nợ. Thì cái lúc mà ông chồng ông đang ăn cái thịt cái con trâu dắt đó, thì con chó nó sủa. Thì bà mẹ ông chồng ông mới lấy cái chân ông đá con chó một cái. Rồi trong khi đó thì ôm cái đứa con mà lại nâng niu cái đứa con. Thì ngài Katayam ngài mới giật mình, ngài mới bật cười, và ngài mới nói rằng đây chính là lầm lỗi của luân hồi. Ăn thịt của bố
đá người mẹ và yêu thương kẻ thù của mình. Luân hồi là như vậy đó quý vị. Cho nên vì như thế chúng ta cần phải tịnh hóa cái nghiệp chướng của mình trong luân hồi, và chúng ta phải tích phước cúng dường Mặt Đà La để cho mình sớm mình thoát khỏi luân hồi này. Thì nói về cúng dường Mặt Đà La, có cái bộ cúng dường Mặt Đà La mọi người nhìn trong hình đó, có cái bộ cúng dường. Thì cái bộ này chất liệu làm bằng gì cũng được. Có người xịn lắm, cái bộ đó bằng vàng, bằng bạc, bằng kim loại, bằng đá quý. Có những người thì làm chỉ bằng đồng hoặc là đồ sắt thường thôi. Thì thầy nói cái gì cũng được. Mục đích chính không phải là cái chất liệu, mà mục đích chính là cái động cơ. Chúng ta thực hành cúng dường không phải là chúng ta mong nhận lại được cái lợi ích gì đó, mà chúng ta cúng dường là để chúng ta bỏ đi cái tâm bám chấp của mình. Nếu không có bỏ đi cái tâm bám chấp của mình mà mong lại lợi ích gì đó, thì điều đó không có ý nghĩa gì hết trong cái việc thực hành của mình. Quý vị hiểu không nào? Rồi, cho nên quý vị nghe nha, Bổn Tôn không có phân biệt được cái Mặt Đà La cúng cho các ngài là đồng, vàng, bạc hay là sắt đá, mà cái quan trọng cái thực hành cúng dường là bỏ bớt sự dính chấp của mình vào cái hiện tướng xung quanh và vào cái món đồ mình đi cúng dường, được không nào? Rồi, thì cúng dường trong sách có những cái minh họa, cái hình minh họa thả làm sao, thứ tự đi như thế nào này nọ rất là rõ ràng, được không? Rồi, và thầy nói thêm nó có, mọi người khéo lưu ý, nó có hai cái loại nghiệp, hai loại nghiệp nha. Có những cái gia đình mong con hết sức luôn mà hoài luôn không đẻ được đứa nào hết, đúng không? Đi mình làm đủ cách luôn mà vẫn không sinh được đứa con nào. Còn cái loại thứ hai là gia đình không có muốn sinh con mà cứ có dính dính bầu để em bé hoài được không? Thì cả hai cái loại này nó đều thể hiện hai cái khiếm khuyết. Cái loại đầu tiên là mình không có thiếu phước, mình thiếu phước, tức là mình mong muốn mà mình không có được, không có cái ai mà có nhân duyên đến với mình hết, là mình thiếu phước, không đủ phước cho nên không có được con. Còn cái loại thứ hai là cái loại mà oan gia trái chủ nó nhiều quá, được không nào? Nó kiếm đường nó vào để chi, để nó phá mình. Cho nên đó, mình khéo lưu ý là như vậy ha. Yes, right. Wow. Oh. Đúng hay không? Okay, truth. Là sự ta. Mấy cái số năm cho là những là đơn ba thì đến từ ngã số là nhiều mong bà đơn rồi. Thì đơn thì mà nhị bộ mấy bà rồi là thế này những là đơn cái thôi này. Cho sa Drubpön ya để thì tạm bộ chance và ngã giá cái nhị bộ. Ngã giá tôi là mới là quy chấp cho mà đấy. Thì cái chance là sẽ là mới là quy chấp cho ya. Chance và nhị bà thì ngã số sen na rồi. Sena cái nhịp bốn là chưa ba phần, sẽ cũng cho là chưa ba phần, mà còn phong là chín ba ta. Các cái chỉ là chưa ba mà gì, chín ba mà gì, số số cái bề chú mà ta, thế này hiện được xem ba ta là chả rồi. Korea yêu mà rồi, ở đây cái nhịp bốn là chưa ba phần, chín ba tông. Thế này tham gia được ba mươi cái vào用rồi, nhưng mà ba xe đang đang đối象cái vấn đề, ở đây số là đi cấp số, ham mau là chỉ là thế là, thế này chưa ba sĩ, xa ba sĩ, được ba cái nhịp bốn xa ba sĩ. À, thì biết bà là hiện tiền nhiều mà đấy thì hiện tiền chế nhiều đấy, cái trang mà rồi à nhiều đấy, xin chào bà thằng chị chào bà xem nó đại à nhiều đấy, xin bà. cái này查到个你不查到是要的，如果我看上学吧，俺家当查到是要的个人呢，现在弄么头吧，少少人呢没得吧，没几吧。俺直播，俺也播是本来不等那个俺直播这不么都是马干那少少的东还有的，刚刚有的俺这也播直播上了的马干的都讲的。Tini jopam jori namban zibori shiyung kare yuna yang ma yinda te chado landa korang dugyong mato chik te mipa chado. Mare soso na ti kala suna tuwa mi ni moko semba na na tini kola katra yapo ngara karang sonam pen zen ro re chado ke nimpo la jisu yorang o. Kuchi wang homa chosa driba jani dewa sa pe yapo tarong yaje kompan ro kyo samna soso sonam den parang pyo te kol dukbo kyo ngara mado kolan doksan den 소소 소나 담보아 미 티카라 도르 도르 도경리 소소 깔레자 탑키 시고레 어때 차도근이 뭐 지스야라 아 되니 에 샘팅 카케지 그 레줌데 제왕합스 까케메 상야도 솔라 아 되니 지스야라 그 냥이레 만다네 유로지 슬라마게베티니 때서 요나 되니 때서 그 레줌데 다 삼니게 뭐 프로시디 때서 라페 로파 시트고 그랬는데 그냥 일만 다 유로지 lokta cái nhìn bộ này
Teni tamo ke nyimbo la chu kholo koro chi se so ban de ho. Then the marak muntum rowa la yishidrume bar to soro kamson khorwa te marak muntum haron tum de bare. Tere shirab ta yishike meyo na sarto bore. Then chu kholo ko tamo ke nyimbo la chu kholo ko chi. Teni danzin tam de cha ke nyimbo te la teni hoa. Then Sama daten zindena te yongo maris. Sanje ke sosu daten zinya te da maris. Shiva kapsatiya kriya yo maris. Sosu pechu tangya jo te yan chupa marjimba te sosu res. Sonam te sem ginya pol kriya yo res. Te danzin tang dosha ke ni podla ngwa res. Kiwa jungda. Te te ina dun te nyumon pa dun ke ni po res. Te ta sama la te yongo re chiran so te ha. Kono te pento chimbo yo re. So then we come to the accumulation of merit, the conceptual merit, and that is the offering of the 7 branches. And so there are 7 sort of afflictions, and those 7 branches are an antidote to these afflictions. So they help us eliminate them. So through the 7 branches, we accumulate merit and we purify obscurations. And the first one is the prostration. A prostration is an antidote to pride. If one is very proud, then one will not bow down to others. It's too much pride. So to overcome this affliction, we offer prostration. And then the next one, making offerings, is an antidote to greed or no stinginess. And so here we are giving away, we are being generous, we are making offerings. Now, often if we are very greedy and we don't want to give anything to someone, to others, often we die and not having even used those things ourselves. So we die with having all these things and we didn't give it away and we didn't ever use it for ourselves. But then the attachment to these things, that's actually still remains in the mind. And even though we cannot bring any of that with us, we keep being attached to these things, and that causes torment. And then the third branch is confession, and that is the antidote to negativity in general. And so that is we have done some wrong, and later we recognize that was wrong, and now we confess all the wrong we have committed. And it is said that in general, negative actions do not have any great qualities, except for if they had one, there is just one, and that is that we can purify them if we regret and confess. Then the next one is rejoicing, and so that is the antidote to jealousy. We already mentioned a bit about that yesterday, and we said that jealousy is the most harmful of the afflictive emotions. And so that is when you see others and you feel very jealous about what they have. You think that they're so nice or so wealthy, they're looking so good, I wish I had that. And then you kind of harbor like really negative thoughts, and you don't want them to be that great. And actually, if you think that way, if you have this harbor these jealous thoughts, it doesn't really harm the other person. It's just really harming yourself. You're just really tormenting yourself. You just think about whatever riches they have or good looks they have, and so on, and how you don't want them to have it. And by thinking in that way, then that prevents you from even eating food or sleeping at night. And also constantly you just torment your mind by brooding or thinking about that. And
So the antidote to that is to rejoice in what they have. So think that that's because in their past life they have accumulated merit. May they continue to have it. And this thinking that increases your own merit. If you wish them worse, if you don't wish them well, first of all, it's because you lack merit. You have no merit to begin with. And then by wishing them not well, things just get worse from there. So that is the rejoicing. So whatever it is, whether it is a beautiful a girl that looks really nice, or a kind of an impressive man and so on, that you want to be like, and all of that, you just don't like it. And so to overcome it, you rejoice in their great merit. And then the next one is to request not to pass into nirvana. And so that is the antidote to wrong views. So there are some people who don't really believe in karma or in past and future lives and rebirth. And so to overcome this wrong view, we request not to pass into nirvana. Because if those masters and the lamas and the teachers don't pass into nirvana, if they remain, then they can teach us about karma and help us. So that's the antidote to wrong view. And then next, to turn the wheel of Dharma, requesting to turn the wheel of Dharma is the antidote to ignorance. So there's this line, it says, to dispel the darkness of ignorance in the minds of beings, please shine the torch of wisdom. So when the light of wisdom rises, then shines, then that clears away the darkness of ignorance. So when those masters, those teachers turn the wheel of Dharma, that can eliminate the ignorance in the minds of beings. And then the last one, dedication, is an antidote to self-grasping and attachment. So that is why we dedicate, we give away. Because if you hold on to everything yourself, it doesn't really benefit you. The Buddha said that after your death, you can't bring any of that with you. The only thing that goes with you is your merit, and that's because it's in your mind. That's the only thing that you can bring with you. And so therefore the antidote to such clinging, self-clinging and attachment is to dedicate, to give away. So these in brief are the 7 branches, and we encounter them in most of our sadhanas. And so therefore I thought it would be very beneficial for you to understand them. Quý vị, tiếp theo á, mình tích phước tiếp theo là ở cái bài mà Nguyện 7 nhánh ở trang 42 á, là để nó đối trị 7 cái loại phiền não của mình. Mỗi mình có 7 cái loại phiền não mà nó dằn vặt mình, nó hành hạ mình, thì cái pháp mà 7 nhánh này á, là để hóa giải cái điều đó. Ví dụ đầu tiên đi lễ lại là để đối trị lại với cái ngã mạn của mình. Quý vị để ý nha, cái người mà ngạo mạn á, thì họ không bao giờ cúi lại một ai hết, đúng không? Cho nên khi mình lễ lại là mình đối trị lại cái sự ngạo mạn ở trong tâm của mình. Còn cúng dường á, là để đối trị cái sự ích kỷ. Mình trao tặng, cúng dường là trao tặng. Thì thật ra có nhiều người mình không có muốn cho ai cái gì hết á, mình cứ muốn giữ khư khư à, đến chết mình cũng còn giữ mà. Cho nên đến lúc chết cái tâm mình bám chấp, mình dính mắc vào cái món đồ đó, làm cho mình siêu không có được. Cho nên cái sự cúng dường đó, nó đối trị cái sự ích kỷ bám chấp đó của mình. Còn tiếp theo á, là sám hối. Thì sám hối như mình đã biết mà, ai mà chẳng có nghiệp chướng, ai mà cũng có làm cái điều gì đó sai lầm. Cho nên khi mình nhận ra cái điều sai lầm, mình sám hối cái điều sai lầm đó để đối trị lại những cái nghiệp chướng của mình. Tiếp theo là tùy hỷ. Tùy hỷ ở đây là đối trị với cái sự ganh tị đố kỵ. Thầy nói á, cái ganh tị đố kỵ á, là cái rất là nguy hại nha quý vị, rất là nguy hại. Tại vì nó đơn giản mà nó dễ lắm. Mình cảm thấy không vui vì những cái thứ tốt lành người khác sở hữu, mình không có muốn người ta như vậy. Thật ra mình không có hại người ta quý vị, mình không có hại được người ta, nhưng mà mình hại cho mình. Khi mà mình thấy người ta giàu, người ta đẹp, người ta giỏi quá, mình không có vui, thì cái chuyện không vui đó không chẳng ảnh hưởng gì đến người ta hết, nhưng mà nó làm cho mình ăn không ngon, mình ngủ không yên, mình hạnh phúc không có nổi, được không nào? Mà thậm chí nó làm tăng đi cái nghiệp chướng của mình, nó làm giảm cái phước báu của mình thôi. Cho nên nó thay vì như vậy, mình đối trị lại, mình tùy hỷ với họ đi. Mình thấy rằng là
chắc trong quá khứ người ta làm nhiều cái thiện nghiệp lắm, đời này người ta mới được hưởng như vậy. Thôi thì mong á, đời này người ta làm tiếp những cái thiện nghiệp như thế, thì để họ tiếp tục được những cái phúc cảnh như vậy. Thì khi mà mình làm nghĩ được cái điều đó như vậy, nó tăng phước cho mình, nó tăng phước cho mình, được không nào? Chứ mình cứ mong cho người ta nghèo đi, hèn đi, bần cùng đi, thì nó chỉ giảm phước cho mình thôi nha quý vị nha. Hãy giữ cái tâm mình như vậy. Tiếp theo là mình thỉnh Phật chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân là để đối trị vô minh, là mình cầu cho cái ánh sáng giác ngộ, cái ngọn đuốc giác ngộ nó rạng ngời lên, thì lúc đó những cái vô minh trong tâm của mình và vô minh trong tâm chúng sinh đó, nó được tiêu trừ. Tiếp tục là mình thỉnh Phật trụ thế dài lâu, là mình cái này là để đối trị với tà kiến. Con người mình hay có tà kiến đó. Thì khi các ngài mà trụ thế dài lâu á, ngài ở lại đây và vẫn không có đi, thì đó là cách mà giúp cho cái tà kiến trong tâm của mình nó giảm sút. Và cuối cùng là hồi hướng là để đối trị lại cái bám chấp, cái bản ngã của mình. Thì Đức Phật có nói như sau: khi ta chết đi, ta đâu mang theo được gì ngoài trừ cái phước báu mình đã tích tập và những cái thứ mà thường hằng diễn hóa trong tâm. Cho nên vì như vậy hồi hướng là cái cách mà đối trị về bản ngã. Cho nên cái pháp mà 7 cái chi cúng dường hay 7 nhánh cúng dường này rất là hay để đối trị mọi người. Đó là cái thật nghĩa tại sao thầy giảng, thầy dừng lại cái đoạn này, thầy giảng kỹ cho mọi người nghe về 7 cái chi cúng dường này. 다 옴 고로 데반다 카나라나 만달라 파티자 소와시 옴 고로 데와시도 예담 다키니신 칸도 라나시드니 림보치 키킹콜 lamektetini yam bergayin partita sowa시도 지소소 라와 데메케 소남소 민이 미히제 초들 초니 송도 요고 데메미 히 초들인데 송 텔로바가 나로발 버스 나와 띵진 전종데 나와서야 띵진 전종레 돈지 말해 버 남의 mention 신배칭 낭도야 되게 가게 요 말에 뺀나 가래 셈그 낭는 낭초거래 델라 신배칭 델라 차 신, 되게 챙거 남의 mention 신배칭 신바 추진 나로바 신바데 계고래 대 마제 마텀나 로 안테 딘진 출바 마킹나 덴반 짐바 우본 짐바 아닌 태 양리 양던 탄도 덴반 짐바 시 마톰나 그라 곰냠니 시야데 소소소소를 랑가랑 고코토야 레 낭 초거리 들은 짐바 덴바타 우보타 차파 신바 마제스 펜나 리송라 인지기승국 셈니제 난화양바라 셈데 난화나기레스 남도 그 트인소마데나 남도 그 트인바나기레스 티 트인바들라 덴반징고 본진다 칼레요레 트인바데 파 땡소나 테니 자탄 카르마 니마사마 통토레스 남도 그 트인손 친이제 자가르메 셈 남도 미베셈 덴바르메 바 우본지바도 테라 닌틴치라야 인데치 테니 자르세라레는 데송라 제더라 나만다 다스랑게 셈 신앙도야 참아랑게 소주 셈레스 셈니 뒤에 주변 타단 자르스 셈세야 예두만에 주변 타 탐제단 자와레스 난칼란 타단 우단 데단 데스 요마리 디나이레스 애니 신의 중진치마 남 스틱 네처단 미닝 된다다 하고서나 세종의 요단 낭진 베셈 이라면 진짜세라래 시다니까 미다바레 신디브제리 도 대자바 세 조보산초 선바트 소가 디토니 냠슬랑레스 마인바네 사제군제 람 잉월람라 두지 자바요타 잉월람세나 차당당 뜨니 라마단 남토제 덴반증 본zen데 어팅안라뜨니 데데나 데 미미 시제 촉 어다 텐텐노레스 Then, so then there's the offering mantra. Om Guru Deva Dakini Ratna Mandala Praticha Soham. The Guru Deva, the deity Dakini, is the Dakini, right? The Ratna Mandala is the precious mandala. And Pratitya Soha, I'm offering to you this precious mandala. So this is the offering of the conceptual accumulation of merit.
And so this precious mandala offering. And then there's the non-conceptual accumulation of wisdom. And regarding that, Tilopa taught Naropa. He said, son, appearances are not what bind you. Appearances do not keep you in bondage. What binds you, what keeps you in bondage is your attachment to these appearances. So what he's saying is that it's fine for appearances to appear. So you can see appearances. There's nothing wrong with that. But the problem is if you get caught up in them and you become attached to them and you cling to them. So Tilopa said essentially cut through it. He said Naropa therefore cuts through the clinging attachment, Naropa. So we need to give up the clinging fixation, holding on to these appearances. We don't need to give up the appearances, but our clinging to these appearances. If we do not give up our clinging, if we do not work to give up our clinging to appearances, then you say you're meditating, but you're just actually deceiving yourself. Then this practice is just really fooling yourself. So the point to understand really is that it's fine for appearances to be there to see and experience things, but don't attach to them. And Jigten Sumgön had said, the mind is like a vast sky, and the thoughts in the mind are like the clouds in the sky. And so if you hold the clouds as real, if you take the clouds as real, if you hold on to them, then that creates difficulty. And then they will remain and obscure the planets and the stars and the sun and so on. But if you don't grasp and let them go, then the planets, stars, and the sun and moon will naturally reveal themselves. And therefore, Jigten Sumgön said, apply yourself with diligence in a state that doesn't grasp at thoughts as real. And then in the 37 Bodhisattva practices, it says, appearances are one's own mind. From the beginning, mind's nature is free from the extremes of elaboration. Knowing this, not to engage the mind in subject-object duality, is the Bodhisattva's practice. And so that is similar to before, like mind is like space. So mind itself is free from the extremes of elaboration. So just like space, there is no extreme or limitation of center or boundary. There's no center or boundary within the mind. And so understanding that, do not engage the mind in a subject-object grasping duality. So if you understand that, then if you understand the mind, then you will not engage in this dualistic perception of there being an inner subject and an outer perceived object. So to not engage the mind in the subject-object duality, this is how the bodhisattvas practice. And then also it is said that non-distraction is the path of all the Buddhas. If you fall into distraction, then you will encounter the dangerous robbers on your journey on the path. So that these robbers, kind of bandits that you encounter along the way, then are your own thoughts. So you take these thoughts, your own thoughts, as real. And so that is what happens when you become distracted. So if you remain without distraction and without grasping, then this is how you accumulate this non-conceptual accumulation of wisdom. Thưa quý vị, thì bây giờ tiếp theo là câu thần chú Om Guru Dewa Dakini Ratna Mandala Paticha Soha. Thì ở đây Guru là đạo sư, Dewa là chư tôn và Dakini là các vị không hành nữ. Ratna Mandala là mandala quý báu này, và mình dâng cúng lên là tượng trưng cho cúng dường cái phước báu thế gian. Thì còn bây giờ là đến mình nói về cái xuất thế gian hay là mình nói về trí tuệ. Thì Tilopa dạy Naropa rằng
hiện tướng không cắn con, hiện tướng không kèm kẹp con, mà sự bám chấp vào hiện tướng mới là thứ ràng buộc con. Thì khi đó Tilopa đã cắt đứt cái bám chấp của Naropa. Không có sự bám chấp dính mắc này, không có bám chấp dính mắc này vào hiện tướng bên ngoài. Hiện tướng vẫn cứ là hiện tướng bên ngoài mà thôi, nhưng mà tuyệt đối đừng để mình dính mắc. Chitten Sumgon có nói như sau: tâm như hư không vô biên, suy nghĩ thì như mây trên trời, nhìn tưởng mây là thật, nhưng mà chớ trụ vào nó, chớ bám vào nó, được không nào? Vì nó chỉ là hình tướng như vậy mà thôi. Trong 37 phẩm Bồ Tát Đạo có nói tâm vốn tự giải thoát, tâm không có đối tượng cũng không có chủ thể, tâm như không gian, tâm không có giới hạn. Và đừng để tâm mình vướng vào chủ thể đối tượng, đừng để tâm mình dính vào ngã và tha, đừng để tâm mình lâm vào nhị nguyên. Đó mới là cách hành của Bồ Tát. Tán tâm cũng không phải là pháp hành của Phật và Bồ Tát. Người hành trì tu hành mà bị tán tâm thì giống như trên đường đi mà bị trộm cướp giữa đường vậy. Thì tán tâm trong việc tu hành giống như là đường đi giác ngộ mà có kẻ trộm cắp tài sản của ta. Cho nên mình đừng có để cho mình bị tán tâm. Thì đó, cho nên bám chấp này, tán tâm này, rời lìa bám chấp, rời lìa tán tâm, thì đó là cách tích lũy trí tuệ của một vị Bồ Tát. Là ta thì chỉ là răng cái lồng chú ghé về sau thằng chị bà bơ là thì tung ra thì đa là lồng chú ghé về sau thằng chị bà đa cái lưỡi thằng lồng chú ghé về sau thằng chị bà giờ hoàng khort thằng chị là tên bơ giờ hoàng sẽ được sáng giờ khort thằng chị bà thì sáng chút xem bà thằng chị là tên bơ chứ sẽ được sáng mà ya bơ cái gì này tạm bà nam chị càng thô sẽ chỉ rằng cho cái ya sẽ chỉ gì này chỉ cho cái này ha có cái này tôn to sáng giờ công phan là thôi ya thì người bắt tôi cho ngã cho cái tên là to par show sẽ số năm cái driver thế đấy thế nên thà thôi giờ là ram tem tem mình ngã số sẽ thế này mà đừng nhảm ya sao để xem được nhảm par ya thế này thì chỉ là hoa đấy thế này nhảm ya là đang sẽ đâm sẽ thế này xem mà nam to chuyện của tí chiều cấp số hoa sẽ có đa được mà gì ghé vào đây chiều cũng sẽ tìm ra phải cái ghé vào đây Suna yi hi cho sa yi mi ke sunam ke cho da mi mi yi hi cho ni sa ne song de yo ne ti sunam de ke reba ti tamba ko ni thobar hyo si de ni zuko tang chuko si ni yor te thobar hyo si de o de ke men ra te lek pa drop so te ni nyang gong ji la ta nga cho trabrik cha ma khang wa na na re te ni ti ji la nga cho move bỏ gồ ra đó thằng bạn là chỉ bỏ sự để thế này thì năng là sam ba đại những gì ta sang cho xem lướt đều xem ba chỉ bỏ thế nào là aram sự để có thể những công gì là hay tin ta đang cho sang từ chức tăng gia này cái trong trong mặt cái gì đó cứ chỉ chia Sang tanda rồi vậy. đó ta sang từ ta thì công gì là làm mình làm cho tăng thế này sam ba những gì sang cho xem được cái gì thế nên giảm ba là tăng từ số nhà mình sẽ Tanda rồi ba. na ta mà đến những công gì là Đi cùng chờ. ta là sam ya thế Ừ. nên sam đúng thế nên những Ừ. công việc làm nam điều tăng sam những cái sản xuất xem tất cả thì hiện thì Ừ. bắt đầu từ số nhà này thì nên chăm được đồng bào xin các cái chế sa thì từ số thế xin Ừ. công việc là gì cái yen tham gia thôi chứ Um, and so then in our text, the next there is the request. So we say, now I offer my body and possessions together with my roots of virtue to the Buddhas and their retinues. So the retinues here is the bodhisattvas. So I offer everything to my body and possessions and my roots of virtue from this practice. And then next it says, through your acceptance of these offerings, may we realize the supreme definitive meaning that the excellent ones have realized. So maybe gain the same realization that you have gained. Whatever you have realized, maybe also realize that. And after that is the dissolution. So the support of accumulation dissolves into you and you rest in this state without reference point. So in the dissolution, then you meditate for a while in a state of Mahamudra. Then after that is the dedication. So then you have rested in meditation, and then again thoughts arise again. And then once thoughts arise again, it's time to
dedicate all the merit we have accumulated up until this point without holding on to it for ourselves. So that's the dedication here. And so what we're dedicating is, so through this virtue, may all beings gather the accumulations of merit and wisdom. So the conceptual accumulation of merit and the non-conceptual accumulation of wisdom. And then may they attain the two excellent kayas, which come from merit and wisdom. May they attain, through this accumulation of merit and wisdom, may we all attain the two kayas. So now we have completed that section, which is like putting all the furniture and appliances into our new house. And then next in the afternoon, it's time to actually move in the house. Actually, somebody enjoy this nice house and stay there. So now we have prepared, we built a house, we made it nice and clean, and we send out the invitation to stay in this house, and we have all the furniture and everything in here. And now we need to stay happily in that house. So we talk about that in the afternoon, and that is the practice of the Guru Yoga. And also in the afternoon, we will do smoke offering and a Zambala practice. And there are a few, what? Smoke offering now? Okay. Yeah. So smoke offering you do now, and in the afternoon we will do the Zambala practice, and we will speak about the Guru Yoga and then the love and compassion section. And also some of you wanted to take the refuge vow, and so we will also do that later. Thank you. Thưa quý vị, thì giờ chúng ta sẽ cúng dường thân thể, tài sản, tâm trí cho Phật và quyến thuộc của Ngài. Ở đây là đàn tràng và các vị Bồ Tát, và mình mong cho các ngài chấp nhận điều này và sẽ khởi lên sự giác ngộ. Mình sẽ khởi lên sự giác ngộ như các ngài. Tiếp theo là mình hóa tán, rồi mình ngồi thiền một chút, mình trụ ở trong trạng thái đại thủ ấn cho đến khi niệm tưởng của mình vừa khởi lên trở lại, thì lập tức ta hồi hướng toàn bộ công đức mà không giữ gì riêng cho mình. Mình hồi hướng trí tuệ phước đức đã tích tập và mong cho tất cả mình và tất cả chúng sinh đạt được hai thân vốn dĩ là công đức của trí tuệ. Giờ mình đã đặt đồ vào nhà rồi, thì chiều nay chúng ta sẽ đưa người vào ngôi nhà này ở và cho họ ở một cách hạnh phúc ha. Là chiều nay mình sẽ thực hành đạo sư du già. Còn bây giờ mình sẽ thực hành cúng khói và dâm ba la. Rồi chiều nay sau khi mà thầy dạy xong thì sẽ làm lễ quy y cho những ai mà muốn quy y nha quý vị. Bây giờ mình mở cái quyển sách mà cúng khói ra nha quý vị, quyển màu hồng. Page number 6, okay, smoke offering, some smoke incense burning. Page number 6, okay, Tibetan only, yeah. Quý vị mở ra trang số 6 nha, và ở đây thầy sẽ tụng tiếng Tạng thôi. How many? 15 minutes. Om Sobhava Shuddha Sarva Dharma Sobhava Shuddha Hang Zena Ranjin Tongpa Nyeda Jo Namma Sarva Dathanga Dhampa Yomba Shomangebe Sarva Deka Vengade Samparana Imangangana Kam So Fan De Beyon Denga Seme Shepa Nam Kan Zuda Jo Wam Bejar Amrata Kundale Hanna Han Hong Pe Namma Sarva Yobze Tamje Duzi Janzo Chembora Joro Namma Sarva Dadhanga Awaloenga Dawam Sambara Sambara Ho Yobze Tamje Runam Je Sambadan Tambara Jo Om Jana Awaloenga Namma Samyanda Sabaran Rimme Sambhava Sambhaya Mahaman
Dürün dürün dayan dolan ho yoze tam diyen rönam diapam suba mi ba thom bara diyan namma samyan dayan budana jai joren dhaben zade maha samaya sohan rana tham dia da go wang den den bara Nam mô Đại Cơ Sam Bê Đom Đa Thang Thế Yên Yên Bê Yên Đom Đa Chư Jê Yên Jê Đom Nam Jê Phật Ba Nam Lan Chư Ba Đa Sim Jê Nam La Phêm Bê Sê Rê Đô Nam Can Đa Sam Ba Gu Thế Đa Tham Jê Jê Rê Ba Jê Điên Kham Đra Ma Lê Ba Ho Ba Mê Ba Ran Jong Jô Jê em ma ho den gong so so len yen cho cho ra lo ja dham ba le dham le sa cha ra ja ran ta nan de an de lan che men de de chen som je za wa ran kem ba se je me do je ke ba shin je yo Harvan de mora baba twelve penya me doje yon den den be shen jo yeson jawa me bang da de yen Yang de de da yon de yan che baraje de som jarwa nam je sala je sem je andram ba nam do sal de land 13 me so den de je le da so nam la jam dam ba je wa me be yon Dada shen rayam bang dara daya nam karan daya lande mazamoy. Tabasa page number 14. Azara meje wa azara tengwan to maray mumbe mana. Tabasara meda ta yen zayem bang aradem bang arajama zanje. Say para se de dara yon de je ba yen so me je ya nam baranda Chananda jam ne ngon jo sum je yan den sai da dra song ren zen han Drubpön Tsering Rinpoche Kadun Landem Zondro Naya Sameta Menara Zanzon Sameta Drubpön Tsering Naya Sameta Dinzu Yanyin Samvedaya Sangyandri Samdriyanaya Samvedaya Choanandra Samvedaya Landembasansiyandaya Samvedaya Meden Simmangen Samvedaya Lanyamodimiyanaya Samvedaya Wangbyen Gonganga Samvedaya Ngolaya La Norvaya Samvedaya Khenze Chado Chung Samvedaya Chomdra Namdo Zongnaya Samvedaya Yungkan Khanjen Tsenyi Samvedaya Songma Tuda Yerenaya Samvedaya Sabda Lenyen Tro Samvedaya loda jadinge naya samvedaya nyada sakarange
Samveda Sandri Choa Samu Drubpön Tsering Rinpoche Nam Dong Me Dang Song Den Be Tseng Ge Men Dang Me Den De Choya Ma Kaya Me Je Jin Song Ba Dam Jin Drubpön Rinpoche Je Ba Dam Jin Ambaraso Emma Onde Gongso Sara Terang Dajayan Porajeje Mazanyam Dengwen 20 page number Tarayam Parajeje Same Saran Jinjin Zimbelo Zo Gongso Sara Terang Nam Laza Karamaza Savye Jele Yende Yende Zang Baranda Tuti Toshi So Sangdang Jeve Jo Simbala Nimma Gejen Jo Zangbo Yin Sanje San Sendo Jo Sampa Se Sanje Kanyi To Temben Joen Chenye Jadang Daran Deyan Temben Joen Gwenden Debe Zot Temben Joen Kwanjo Samjen Dembe San Aje Sangha Jo Le Drambara Jo Emma Hong Gong Sa Sa Ra Sang On Chen Dong Kwen Chembe Den Zende Ngarambo Ayom Baye Zan Zende Marambo Ay Baye Zan Benjen Jarambo Ay Raye Zan Raye Jarambo Da Baye Zan Barambo Ngarambo Laye Benje Zan Shomba Lo Zan Yo Bharvasa Kimbang Arambo Zang Jaya Zang Brahmanga Molan Hebeza Lamya Jabjira Lama Kaju Zang Kanyi Jojira Zo Sanje Zang Bhaja Jomze Dam Jeng Kwanjo Zang Sona Jinjiram Gendun San Jerve Jengora Yanda Lato San Jingna Jumde Pa Handro San Temba Jungde Ju Jong Summa San Se Jundra Jere Summa San Ka Son Ju Son Tere Je Summa San Lo Bom Pa Mi Ju Sumasa Vene Jengora Yong Jaya Sumasa Nindra Karade Yong Sumasa Thabong Dondo Sembe Allah Songsa Dajam Bula Purajeje Ninja Sara Sembe Allah Songsa Ninja Brase La Sangha Hanjin Shande Sembe La Sangha Chola Sambada Timgen Dai Memberan Deme Jembe La Nansa Dala So Zende Kadon Dan Dola Mendon De La Yan Tse Dang De Japon Jomde Yanom ba ma bo yorong on do be la sang on den ne se yen ja yorwa da yan ba na den de yoron da yan ba na ra jong on se sa ma da te ye ba da yan pan se yong ko ra jong be la sang on ja den da bon be Sibana Tenja Bola Yara Jaya Dala Tang Banyin Sinama Melada Senra Yala Noranzo Lala Tang Yere Sabdanga Lenyan Tang Jovananda Deja Sabda Tanga Barkam Yawalo Kavela Sangra Yadan Zedala Sanala Zende Tenjasa Kamsong Anda Seyasa Wanjare Donsam Tribende
Drubpön Tsering Rinpoche, lòng chung bên sa soi ra kham de, tra xin de la mi sa chung thơm be, duyên duyên de. Page number 43, okay?
Dhom ba dham zai te dham dhe song ve chara ve dham ma dham sang se ne pham be so nam di be chen la di dro con se dham de then jara je gar bong ge je be dhe sang ke dai jo me ge de sang se ne kar so la le je be ne ba je ne jo ma le de then jara je yalla je ne da bo sam je ja la san an da de địa sang bên than tôn tôn sư trư ma ya sang sư địa cham ta nhìn chia trư kê chê ra chê ông sang yên sang bên chê tô lê sang bên ca tăng trô bên tô rạp chê ra bê o sam chôn tôn bê tên chôn chê chên bên tê ra tôn chung bô ma Sem jara je te yan te le te jan kor je je man ra so na kwe yong le dro jor ban ba som som ban per jen je som dun je jen dra be dro zo. Dedication, John, Joseph, John, Rimbo, Hanje, Aman, Hanje, Jamba, Nyamba, Memba, Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thối chuyển, mà mỗi ngày mỗi vươn lên cao hơn. Come on, thank you. My mind in German, you see, 12:3. Okay. Not when I'm Tibetan. Okay. I'm going to lunch rest. Afternoon, we have teachings, Zambala, refuge, and world peace prayer. Okay, welcome. Rồi, thầy nói là chúc quý vị ăn cơm ngon miệng, và chiều nay mình sẽ học thêm đạo sư Du Già, rồi mình sẽ làm lễ Zambala, và cuối cùng chúng ta sẽ làm lễ quy y. Yes? Yes. Okay.